I need that phone. Hello guys, what's up? Poleni tulikuwa na hitilafu ya mitambo kidogo, but we are back. Nataka tuweze kulike hii video iweze kufikia as many people as possible. To those who don't know me, my name is Director Samaritan 254 and this is Eastern TV. Na before tuende mbali, like this video because today we have a special edition of Peter and Ann. We are going to have a very special edition of Peter and Ann. I can see 4 people waiting. Nataka tufikisha watu 200 at least ndio tuweze kuleta our guest on set. And thank you very much for always tuning in here at Eastern TV. Now if you have any complaint, tuambie hapo kwenye comment section. Kuna watu walikuwa wakiuliza maswali mengi, wanasema Peter na Ann sijui mfanya nini. Watu wanasema boom, sawa. I can see we have none other than 𝐤𝐭'𝐬 anasema hey 𝐤𝐭'𝐬 anasema boom, naweka stars za kuonyeshana that you are very much excited because of today. Easy naona anaitwa Essie. Siwa deal of cameras. No, tunaifanyia hapa. We are not going to deal with these issues of cameras. Mtu anasema Lois Lina anasema follow up zako zinakuanga fire, unaweka emojis. Thank you very much for tuning in at Eastern TV. I can see 30 people waiting. Naona nataka tufikishe watu at least 200 people ndio tuweze kukua na Ann on set. Ann and Peter, they are live on our studios. Na tutakuwa naona tunaendelea 58. Nataka tufikishe 258 ndio tuweze kuleta the first guest. Na pia niko na another special guest mwenye mtakuwa mkimuona hapa hivi kwenye show. And today's episode is sponsored by none other than Eastern TV. Na nataka tuendelee kulike hii video. Nataka to like hii video ifikie as many people. Catherine Jerry anasema not to the owega. Thank you very much. Naona kuna Paulo Nina anasema wow, I like this. Yeah, I can see 73 people waiting. Naona venye tuna advance, tunaendelea kungojea watu. Alafu tuambieni, how do you feel? Is the sound nice? Na camera person, naomba tu uweze kusongesha kamera tu mbele tu kidogo tuweze kufunika hii hapa hivi. Tafadhali. Songesha tu mbele tu kidogo. Songa tu na yeye kidogo tu. Good. 80 people waiting. 80. Tulikuwa 200 saa hii before we tuende nini. Thank you. I can see tuko sawa. Tuko vizuri. We apologize for being dark. Kuna watu wana complain that mimi ni mweusi, but utogeka hata tuweze jipaka makeup. Tuko hivi ndio Mungu alituumba. Ukiona niko mweusi, jaribu kuuza tu kamera yako ndakuwa mweupe. So tuendelee. Your channel is unique and entertaining. We also learning a lot from you, Samaritan. I love you so much and we appreciate your work. There is none other than 𝐤𝐭'𝐬 all the way siju kutoka wapi. Tuko na none other than 𝐤𝐭'𝐬 tumesoma yake. Tabitha Njoki anasema waiting. Gentle Jerry anasema and kwa Tony wale watoto kama hawezi sielewi hiyo story. Okay, wacha kuandika Chinese, andika Kizungu ama Kiswahili because those are the only 2 languages that I can understand. Kizungu ama ukiweza kuandika Kimasai, I'll also read your message in Kimasai. Pia Kikalenjin najua, Kikuyu pia Kikamba najuanga. So tunaendelea vizuri. 95 people waiting. I can see guys are liking what you are doing. Like the video iweze kufikia as many people. Today is on a Sunday na tumetoka church na ni vizuri sana uweze kukuja hapa ndio tuweze kubarikiwa because in this place anasemanga apart from learning a lot of things we normally get blessed here at Eastern TV. Tunaendelea vizuri. Purity Kangaya anasema I support Aki, they are good together. That is Peter and Ann, they look good together. Naona Señorita Lopez all the way from kunaitango aji anakuanga Germany, all the way from Germany anasema we are waiting. Señorita Lopez, and I've missed you so much. Make sure that tukimaliza hii tumeweza kuongea. 103 people wana watch, 103 people waiting, na nataka tufike 200 ndio tuweze kuleta Ann. Share the video. Today I had a very interesting yesterday night actually. I had a very interesting conversation with a lady all the way from UK na alisema kwamba Samaritan, you are doing some great job. Na namuona ameweza kuingia. Emma Kalunda amesema Samaritan harakisha. Tunangoja kuona hawa watu wa Igoro asiniita kabla sijaona. Okay, I can see you so that's just to see these people, but naona tuko 119. Nataka tufike 200 people ndio tuweze kuanza today's interaction. Naona tuko
117. Na guys, like the video. Willy Sly all the way kutoka pale Saudi Arabia anasema nini? Big up sana brother, ambia Ann awache kukazia Tony kuona watoto. He has the rights. Okay, kila mtu ako na maoni yake. Willy Sly all the way kutoka pale Saudi Arabia, sijui ni Qatar ama inakuwa Saudi Arabia. Willy Sly, big ups, na I hope ulipata title deed because ilipatiana na Hodari Homes. So tunaenda vizuri. 121 people waiting. Sama watu wanainua miguu, sijui inamaanisha wengine wanapiga masomersault. They are waiting to see Peter and Ann. Kuna mtu anasema Emma Kaluna from Saudi Arabia, na ngoja sana Peter na Ann wanapendana sana. That is your comment. 125 people, 125. How can a man build house to lower son? Okay, yes, tasoma. Usiongee vibaya. This is a family channel. We don't allow vulgar language here. So make sure that wakati unaongea kwenye comment, ongea vitu ambazo zinaguza roho yetu, mioyo yetu, kitu ambayo inatujenga, because we are not here kwa matusi, we are not here kuweza kuongeleshana vibaya. And naona tuko 125. Mtu anasema Sama harakisha, Sama hoye, Ann from California. Huyu ni Ann from California. Oh, Ann from California, we love you so much. In Eastern TV we have people from different parts of this world. Tuko na watu wa Korea, tuko 131 so far. Tunaenda vizuri. Tuko karibu kufika. Ama wacha ni reduce this number to 150. Tukifika 150 we are going to invite Ann. And today Ann looks so pretty. Nasitaki kusema hivyo Peter akiwa pengine anaweza. Yes. So if you know, you know. If you don't know, you don't know. Hapa nilikuwa Dubai, much love from Peter and Ann. Hapa nikiwa Dubai, yo amesema hivyo. Moses Koecha anasema kunaendaje? Kunaenda hivyo venye kunaenda. And guys, confirm the sound. Sound iko aje? Gatondo Diva anasema lazima harusi tuko nayo kabisa. Grace anasema waiting. Kuna mtu ambaye anajulikana kama Danancy, our fan from the time we had 50 subscribers. See 50,000 from ile time tulikuwa 50 subscribers. Danancy, big ups. And ukikuja Kenya we have a gift yako. Actually ni official from me. Niko na t-shirt yako. Tuko 151 na nimewapromise tukifika 150 we are going to. Señorita Lopez anasema maneno mengi sana. Director, tunaonekana. Make sure that tunaonekana. Nilikuwa nafikiri ni mimi mweusi tu. Kumbe hata wewe ni mweusi. So mambo leo sitaki kulia hapa. Leo nataka tuchangamke. Hebu nikusongee kwanza. Songa. Sasa umesema niwekee sijui subject hapa. We are going to have nataka tukue na very interactive session. Umelia kutosha, umelia sana. Sitadia. So today we are live. Sasa sitakwambia tukate kamera ulie. So kama nikulia hapa utalilia tu hapa, na we don't expect kuona machozi yako. We can see that you're a happy soul. 156 people waiting. Before hata tukiendeleanga hivi nataka usalimie watu wana. Hi guys. Thank you kwa tukiwa live tuongeange. Hi guys. Tunaongeanga na psych. Unaona watu wote wenye wanakufuatilia? There are so many. They expect hi guys, what's up? Energy yenye mimi uko nayo. Wanajua sijui kushout. So najua anaelewa. So mimi nikisema saseni thank you kwa kuwa hapa. Alafu from hapo nasema si unaendelea kusalimia nao. Salimia. Sinisha salimiana. Wasalimia kabisa. Waambie umekuaje. Okay, I've been well and thank you for everyone. Jane, thank you for your message jana. Nilipata through WhatsApp ukiwa alikuwa US. Yeah. Thank you for your advice and I'll take it seriously. And kila mtu mwenye ametupea advice, mwenye ametusupport all through, thank you so much and I appreciate. Okay. Yeah. Endelea kuambia chenye unawaambia ni set camera. Nataka niseme aje sasa. Good. Camera not on focus. Wakati achana na hao. Guza kabisa hata hizi message sitaki usome. Nataka uongeleshe watu. So guys, I hope that we are clear now. Kama hatuko clear ni kumaanisha mitambo itakuwa. Make sure that you know the right. Okay, watu wanaongea kuhusu mama. So and today we had a video that we uploaded in the morning. Ilikuwa about your mom. Mama anasema ya kwamba yeye ana support Tony aweze muweze kurudiana na yeye. What is your take about that? Wewe unafilaje? Unafeel mama amefanya the right thing ama unafilaje?
Hakufanya poa. Though honestly, najua watu wanauliza why tulikuwa tuna plan about secret wedding. Now I'm sure kila mtu ana understand why. So for me, I knew from the start my mom atafanya hivyo, and that's why nili have a take on doing a small private ceremony. Okay. So after nishike microphone juu watu unaona sitaki wa complain. I can see we are 197 people. Nataka leo tufike at least 1000 people. Tuweze kufika 1000. Samaritan wewe uko na kesi ya kujibu. Okay, sijui na Isabella or all the way from kule kwenye anakuanga. Isabella, I'm very sorry. Najua I'm supposed to be communicating with you. Msilete vita hapa leo tupigani. We are here to sort to hear from Ann and Peter. Ann, there are a lot of things zenye ziko involved kwa history yako na imekuwa ikileta changamoto. Some people are siding with Tony, others are siding with you. Why do you feel like the things that you've been doing zimekuwa right kulingana na wewe? Yeah. For the first time kwa life yangu, I've done the right thing. Cause I also believe wenye wako side ya Tony, okay, everyone, like since we started this, niko very sure kila mtu anajua, wote wanatujua. So for me, I think wenye wanachukua, like I did kitu mbaya, okay, I don't know, sijui nitasema aje, kila mtu ako entitled kwa opinions zake. Yeah. So mi sitasema mtu ako na makosa. Yeah. You had told me that kuna vitu ambazo there are steps that you'll be taking about your mom. Unataka kuenda after kusikiza venye kulienda. Guys, we had a video that will be uploaded tomorrow about Ann tulienda kwa mamake and a lot of things happened. So you guys will be watching that video tomorrow in the morning at 9 hapa hivi kwenye Eastern TV. But sitaki to discuss here because the video will be aired tomorrow. I want us to discuss about you and Peter mostly. And also your life. After mom alisema hizo mambo zote, have you communicated with Peter? Mmekuwa nimeona mkikuja mkismile, you being happy, katoka mkasema umetoka church. What is your take about ya mambo yote? Mna feel like do you feel like Peter una feel like happy after what mom said? Peter is supportive and I think anaelewa. Okay, he's supportive hata kama nini hata kama sijui take yake, I only know that in every situation he's always there to support me. Yeah. You seem to be soda. Alama unataka ununulie soda. Guys, you can also send some soda to Ann. Ann naona ameboeka sana, sijui ni nini. Watu wengi sana wako hapa, wengine wana smile. People are saying that you're so beautiful. You're looking gorgeous. People loves you so much. Unafilaje receiving love from all these people from all over the world? How do you feel? Happy. Thankful. Na appreciate sana sana sana. Okay, hakuna word inaweza measure what I'm feeling. So for me, I appreciate them a lot. Yeah. I want us to go to the issue of Joanne and you. Kuna wakati Joanne alikuja akasema ako na mtoto wa Peter na vitu mingi sana. Alafu finally Joanne akakuja akasema none of these two guys, that is Felix and Peter, is the daddy. Wewe kulingana na wewe ile time ulikuwa umejam na venye mmerudiana, do you feel any change with Peter? Unaona kama amebadilika venye alikuwa anakupenda mbeleni na venye saizi anakupenda? No, he's still the same Peter, you know. And for me si kukasirika juu ya Peter kuwa na mtoto. For me nilikuwa nimekasirika juu ya yeye kutoniambia. Yeah. Angekuwa na mtoto, haingekuwa big deal kwangu. I love the man. So singeona shida kubwa kupenda the kid. Yeah. Wow. Unajua Ann, wanga mnani challenge. You guys normally challenge me so much. Wanga mnani challenge. Mimi ningependa tu kujua what is the secret ya nyinyi kuweza kupendana? Mna managing aje kuweza kupendana hivyo venye mnapendana? I think the best thing watu hawajui, it's dating your best friend. So for me hata yenye ilikuwa kali sana for me to adapt, it's having a guy who has been my best friend for years, now taking him as my guy. So I think hiyo ndio ilikuwa the most challenging. So I think hiyo ndio huwa inatupea that strength we need to continue pushing on. Yeah, someone is saying that you and anasema nini? I'll buy you kambuzi, you and Tony. Okay, huyu sijajua ni nani. Okay, you can contact us kama unataka, we are always open. Mbuzi itafikia Ann. So Agnes Bless, hakuna mahari Tony amepeleka. Okay, me I'll read it the way it is. Hakuna mahari Tony amepeleka. Samaritan, wewe ni Mkikuyu. Kama kuna vitu Tony amepeleka
Then wazee wako wapi? Msichana hapendwi na mama yake, please. Okay, msichana hapendwi. You mean amesema hapendwi, so ni hapendwi. So do you feel like your mom hates you? Kulingana venye aliongea na Tony, alisema Tony anakujanga na gari, anapack vitu hapo hivyo, vitu zinatolewa kwa boot. Vitu mingi sana, akisema alimnunulia kambuzi, kakukamua. What is your take about your mom? Do you feel like anakuchukia ama anakupenda zaidi? As a kid, you can just imagine how I feel. Though for me and my mom, I think I'm used to it because it may have pain ever since I can remember. So you feel like, why do you feel your mom is supporting you in this? And I feel like wewe na Tony mnafaa kurudiana. Amesema kwamba mnafaa kuishi pamoja, mjenge boma. Hivyo ndio alikuwa anaongea kwa video ya leo asubuhi. Okay, kuna the times of my mom, kuna the times of my grandma. So hiyo time they used to believe like a girl is a property of a man. So if you get married, okay, I remember there once a show of mine aliniambia, she was married as a second wife. So alikuwa anasema ili happen ng'ombe, okay, kwao nyumbani, sijui kama ni punda zao zilienda zikakula kwa mzee fulani, kulipa hiyo gharama akachukuliwa akapeanwa kwa that mzee. Yes. So no matter what huyo mzee angefanya, ungechapwa, you can't go anywhere. You are supposed to be there. Hata awe mabibi 10, you are supposed to be there. But for me, I don't have to be that. It's 21st century. I think watu wanafaa kuadapt, like the time is changing, watu wana change. I think maudomo ni masherere ni hida. Hiyo ni Kifrench, ongea Kiswahili tafadhali. Maudomo ni masherere. Inanipitanga kidogo. What if I don't know? Okay. Maudomo ni okay, those things zishapitwa na wakati. Yes. Okay. Nasemanga tusiongee Kifrench sababu there are so many people. Kuna Wajaluo, kuna Wakisii, kuna Wamasai who are watching us and they have been complaining about us speaking in Kikuyu. But and do you know how many people have cried because of your story? Just asking. I don't know. So many people have called me crying. Even the lady who called you kutoka UK. Na mimi kuna mtu aliniambia, ambia Ana kubali alikuwa anacheza pitaa akiwa Qatar. Can you admit that you were cheating on him when he was in Qatar? No. No. And Peter is my witness because tumejuana for years, we've been friends, so he can confess to me. Let me tell you the truth. In this seat, mimi sisaidingi na mtu yote. Okay. Na mimi nakuuliza maswali kulingana venye yako. Umesema Peter is your witness. There is no way your spouse can ever be not your witness. So siwezi uliza Peter, nani mwingine anaweza uliza? Okay. This is a hot seat. Okay. I'll speak as an. For me, when he left, I was so broken, heartbroken. Okay, I got married when I was so young. I didn't know the importance of marriage. And for me, it was worse because I had issues with my mom, na ndizo zilinikosa mimi. Kuna tumaji hapa. Hiyo story ndio tupe vizuri na kunywa maji. Inateremsha, inaleta ka story, eh? Unajua watu wanataka kusikiza hii maneno. Tuko hapo. Ukifunuanga unajua good. Tuko hapo sasa, Nimesahau nilikuwa nimefika wapi. Hapo you were young, So, okay, we do make mistakes, especially as girls. When we are at that age, 14, 15 to 16. Kuna time inafikanga like life yako inakuwa cracked everywhere. You are just there. And we always kufikiria like getting married is the only resolution. Like for me, being there, it was the only thing that was left for me. So, I think that was the biggest mistake that I made. Yeah. Mimi niko na maswali mengi because of these people. Tony alisema hakuna jogoo ya mwera moja. Si ndio? Na mimi nakuuliza, hiyo wakati mlikuwa na ushajua kwamba hii jogoo yako iko na mwera zingine huko nje? Kuuliza. I knew. And that was one of the reason why nilitaka a change. Because for me, okay, me. Okay, I can't take that. Okay, we are all jealous women. Plus sasa, okay, kila mtu ana stance zake. Like I do have friends wenye husema as long as the man ako stable financially, I'm okay. For me, I don't go on financial stuffs. For me, it's about commitment, I think. So, for me, I knew. And how did you approach that matter after kusikia kwamba hii jogoo yako iko na mwera zingine huko nje? Did you ever tell him that my jogoo, you should stay here, I'm the only mwera?
I tried, obvious. Ikifika to a point, okay, me being raised without a dad, I thought that I could give everything for my daughter to have a dad. Even if I won't be there, I'll just be there kimwili. I thought that my daughter having a dad there, nitakuwa nimeachieve a very big thing kwa life yangu. Okay. It's a time that we've all been waiting for, na mimi nimesema tukifika 500 people watching, this is we appreciate your support, you guys. Thank you very much for at least watu 500 kutuwatch na kucomment. And right now, without wasting time, nataka tufike at least 530 tuweze kuinvite Peter. 530 tuko 516 tuweze kuinvite Peter aweze kukuja kwenye set, ndio tuweze kuwa na, sitaki tukae hapa sana. And today we have another special guest mwenye tutakuwa tukimleta hapa kwenye set, atakuwa akiongelesha hawa watu. Naona watu wakiongea. Tony was a Qatar Mubabas. Huyo alikaa only 2 months. Na huyo ni Nancy. I will tune you. Nego will tune. Okay. Naomi Nekesa anasema wow Ann. Okay, still waiting. Watu wanangoja kuona Peter. Watu wanasema mambo mengi sana. Peter is so handsome. We are waiting to see him. Watu wanasema Patrolina Mwa wanasema Ann stop playing low key. Let Tony take care of your kids. Watu wanasema hivyo. Kwa nini huwezi kubali Tony? For me, I would never, ever take away the kids from their daddy. Hiyo ni kitu siwezi fanya. Because watu wamesikia nikisema, nili grow with that hunger, that cue of having my dad. I can't recall many times nimelia, even for my dad. Amekufa, and I know he's dead, just for a hug. Like ile time you feel we are just there alone, and maybe if dad was alive, maybe ningekuwa na mtu mmoja wa kusimamia mimi. Okay. So I just want Tony to cool off. Ajue he don't have to support watoto wake juu mimi niko on the picture. He has to know I'm the mommy and he's the dad. We have to participate both. But there is no way nitamruhusu asaidie watoto. If at all and I expect for him to kusaidia, I have to be there too. Yeah, kuna mtu anaitwa 𝐤𝐾𝐒 anasema mimi juzi nimejua mbabazi wangu ako na familia huko Kenya. I was so surprised na iliniuma sana. People should be honest. Wakati wako majuu wanasema wako na familia nje. That is a message from 𝐤𝐾𝐒. Message zetu unaziona ziko mingi sana, and naona tushapitisha. Nilikuwa nimwambia tufikie 530, naona tuko 580. And saizi nataka tuweze kusongea none other than Peter. Peter, karibu sana kwa set. Karibu sana. Guys, this is the guy that we've all been waiting for. Niliwaambia leo to waste time. We are doing this haraka tunamaliza hii maneno, tunaenda to the next. Peter. Yes, sir. Mambo poa sana. Hapa kuna maji. Thank you. Proudly sponsored by pastor wetu mtumishi. Thank you. Hapa unajua tuko kanisani. Unajua nyinyi wote tuko kanisani, na mambo yote yenye tunasema hapa nataka Peter usikuja hapa kutuenjoy. Sitaki hapa tu sugarcoat maovu tunayasema venye tunayekelea kwenye meza. And guys, we are 590 people. Naona can we call before wazee wapeane laana yao? Okay, you are free to call. Na mimi sijui ni laana gani yenye mnaongelelea, because we have a man of God in the building today, na atakuwa pia akitujoin. Na mimi sitaki kuwaste time, nataka tuingie kwa Peter direct. Naona mtu amesema Mubaba ameingia. Okay, you are free to comment, lakini nasikia hata mimi mnanitanga Mubaba. Peter tunaitwa Mubaba. Una feel aje? Sawa. Unajua, the best thing in YouTube, we have all sort of people. Mtu anaweza kuita majina. You are free to call us. Ukiita mtu Mubaba, jua hata sisi watu ni baba. Camera please. Okay. Peter, salimia watu kwanza na utuambie unaendelea aje na South camera. Okay. How are you guys? This is Peter. Nimekuwa salama despite kuwa napitia mambo mingi. I'm still soldiering on. And I'm so grateful that today you spared your time for us and Ann. We thank you from deep inside our souls. Na muendelee kutuombea. As I had requested earlier, things are not easy, but in faith everything is going to work well. So mtushikilie. Those people who are supporting us, kindly continue supporting us, be with us. Tunawapenda sana. Na I know maybe in future
hata tutakuja kupatana, sio? Maybe you might come to meet them, and we love you so much. Na mbarikiwe sana sana sana. Yo Peter, today we start question. Niliwaambia hapa tunaingia kama tumeenda direct to the any hot seat and you are going to interact. Nataka tupatiane namba ambayo watu wanafaa kuwa wakipiga simu. Nataka tupatiane namba na namba ambayo nataka tuandikiwe na our director tafadhali. Weka tu nini chini ndio tuandikie namba ya mtumishi ndio wanafaa kuwa wanapiga nayo na hiyo simu tuwekelee hapa. Yes, I hope imejaa charge. Hii ni abrupt mara moja haraka haraka. Peter, without wasting time, how do you feel after mom talked in the morning akasema kwamba yeye ana support Tony? Okay, according to me it was discouraging, but I always say never give up. Because life is made up of seasons, and I said everybody has their own season of appearing. And I listened to mom very carefully and what she said. But and I respect her so much. I also respect Tony. But the truth is, I'm not ready to give up. I'm still going to soldier on because you don't just acquire a precious thing easily. You're gonna have to sweat for it. You're gonna have to fight for it. Yeah. Before we wait for the number, ningependa before tutumie namba ya mtumishi, ningeweza kupenda uko ready kupigiwa simu na hawa watu? Yeah, uko sawa? Haya, patiana namba 07 ndio tunatumia hapa kwa comment. Yes. Tutatumia kwa leta hiyo, leta tutumie hii namba na nipatiwe simu tafadhali. You can call this number, it's not Ans but ni ya mtumishi 0724 465 205. 0724-465-205. That is namba ya John Paul. Hiyo ndio namba ya mtumishi wetu kwa siku ya leo, our special guest mwenye atakuwa join kwenye show. And the number, the nini is open. It's an open discussion. Na Peter, ndio hiyo nasikia ishapigwa ya kwanza na hata tujakaa. Naona mshapiga. Na I hope watu wameanza kubip. 0724 460 465-205. Na I hope zile zinapigwa hapa ni za hii maneno. Hello? Yes. Tuko live, tuko na swali. Uliza swali. Ninauliza. Na Motikaru manai tafadhali. Atutusiani. Thank you. Ana alisema Peter Tony hajaienda kwao. Na asubuhi tuliona Peter alienda kwao. Tony alienda kwa kina Ann. Naomba tafadhali ukipiga simu unazima radio, unazima TV yako sababu hatutaki zigongane. Hello? Salama sana. Niko poa. Hapa ni Eastern TV. Mambo? Poa, tunawaona. So swali lako ni lipi? Na wakati unaongea una make sure kwamba unazima TV yako please. Nimesema tayari. I'm calling you from Mombasa. Naitwa Kirui. I wanted to know. Culture-wise. Culture-wise, Culture-wise. Because in a marriage, lazima kupata baraka ya wazazi. So I want to know the culture-wise, the way around. How are the two people going to take the whole thing? Okay. We will be answering you that in a few. Stay tuned, Yeah. So we need to see the whole detail thing, Okay. So that we get to know what is the whole thing, because we should see at the Tony 𝐭𝐿𝐬 kwa mechi. I don't know if Peter is winning, it's well and good. That aspect things the way the other guy claiming that he has paid the dowry. Okay. That thing is more serious. Okay. Thank you. That's a great question from amesema sijui anaitwa nani kutoka Western. Hello. Habari yako? No. Yes, hapa zitapigwa sana, zitakuwa mingi sana. Hizo ni calls na hata tujapin number, so wengine watangoja tu kidogo tu. Nataka tujibu ile swali za kwanza. Culture-wise, how are you going to deal with your issues? Okay. Of course ulisikia mama akisema jana leo asubuhi ana amelipa dowry. Na also mom said that Ann hakujua kwa sababu alikuwa very young. Na according to the statements zenye zilitoka hapo, inasemekana Tony alipekala one goat. Hiyo goat ilikuwa nini? Ilikuwa dowry ama ilikuwa nini hiyo Peter alipeleka? I didn't even know about the goat until some days back.
I had it from my sis. But nilisikia madhe akisema sijui haikuwa included kwa diary or anything, but how can one, okay, mi sitajibu hiyo. Kwa sijui nitajibu aje. Mbuzi ilikuwa ya dawari ama alikuwa anapelekea madhe kama gift? I don't know. Mi sijakuwa involved kwa life ya Tony. I don't know. Unamruka juu kwa hapa, pita kwa hapa ama? No. I'm always honest. So for me, okay, for those 7 years, kuna time hata tukua tunaongea na yeye like almost a whole year, like kama even 2. Kuna time tukua tunaongea at all. Okay. Plus wakati tulianza issues na my mom. Wakati tulianza issues tukwame hapo. Hello. Hello. Hapa ni Instant TV, mambo? Poa sana, naitwa Joyce. Nilikuwa na swali. Nauliza aje, kwani Tony asipeleka mali kwa kina Ann? Ann hakuwa anajua. Okay, hiyo ni swali ameuliza na amejibu akasema kwamba hakuwa anajua. Ashajibu. Okay. Yes, asante sana. People are asking the same question. Wewe unajua uko na knowledge gani kuhusu hiyo mbuzi? Mi tulikana Tony ile naweza sema tulikana yeye kukaa. It was only 3 years and a half. 3 years and a half tuko hapo So kwa 3 years. Acha tusikie huyu tunakuwa kwa 3 years. Okay. Hello. Habari yako? Mzuri. Hapa ni Instant TV. Yes, sasa mimi ni advice naweza peana. Juu unajua mambo ya hii ya Wakikuyu culture. Ni mambo ambayo inafaa kuangaliwa na njia very very serious. Juu unajua mambo zingine sija kuchukulia nini rahisi. So my advice ni hivi. Kuwe na wazee wenye watatafutwa saidi ya Ann ndio waweze kujua exactly what happened, kama kuna mali ilipelekwa. Juu hakuna vile unaweza oa mtu mara ya pili na ameshatolewa mali. Kweli. Kama kunayo na ilitajwa na wazee imetolewa kama rurashio na ikatajwa na wazee ni rurashio, then lazima irudishwe ndio anaolewe tena kimira ya Kikuyu. Na kama hakuna na wazee wakubaliane hakuna, then Ann is free to go. Lakini msiende against wazazi, msiende against the culture ya Kikuyu, itawaletea shida wa generation zenyu. So please jaribu kutafuta what really happened during those rurashio. Okay. Wazee kama kulikuwa na wazee, watafutwe wadhibitishe kweli kuna mali ilitolewa. Kama Ann kabisa unajua huwezi, hakuna vile tutalazimisha Ann ama Ann atalazimishwa aolewe na Tony. Kama hataki, then it should be refunded. Rurashio ndio inarudishangwa, ndio akuwe free kutolewa mahali na Mr. Peter. Okay. Asante sana. Karibu sana, asante. Peter umesikia hilo jambo, watu wako concerned. Na swali moja limekuja hapa, watu wameuliza Peter, je, umeokoka? Swali nzuri sana watu. Yes, I'm born again. Yeah. Watu wajasikia. Unajua ni si hao watu kwenye hii kamera wanafaa kusikia. Je, Peter umeokoka and you feel like you're doing the right thing? Yeah, I'm born again. And the reason is why I'm not feeling like I'm sure I'm doing the right thing. Because Ann wakati tulimit na yeye alikuwa ashatoka kwa maisha ya Tony. Yeah. And Ann alikuwa amedecide to move on. That time we knew each other. So and Tony popping in later is just to make sure that Ann is frustrated. Ni venye hataki kumwachilia. And to me, Ann's happiness, furaha ya Ann is my priority. Okay. Yeah. Okay. Sitaki to waste time mingi because people knows you, wamekuwa kiwasikia. I want us to get some I know Ann you have something that ni wawili mmekuwa kiprepare. Na before hata tuende mbali, ningependa kuinvite mtumishi wa Mungu ambaye ataingia katikati yetu na aweze kutuongelesha before we do the next. And guys, tukiendelea tu kuna jambo very special lenye tutakuwa tukielezea. So stay tuned here at Instant TV. Na naona bado masimu zinapigwa nyingi sana, but wacha ni receive hii before we welcome mchungaji aweze kutuongelesha. Hello. Yes. Habari yako? Mzuri sana. Wanaume leo mumeamua kabisa. Tuambie unatakaje mzito.
mimi ninauliza utapangaje harusi na ujaenda kuona mama ya bibi yako? Because I understand mama ya Tony, mama ya Anna alisema vizuri asubuhi haikuwa anajua chochote kuhusu harusi. Tungependa sana Peter afafanue kwa sababu kuna ungumu sana. Atu understand venye unaweza enda uko na bibi ya wenyewe, uko na mtoto wa wenyewe, mzazi hajui, na mama ya Anna alisema vizuri amekuwa akipata usaidizi kutoka kwa Tony. Watufafanulie hiyo tafadhali. Okay. Hilo swali limeulizwa vizuri sana swali. Na naomba ukijibu hilo swali, nani atajibu hilo swali? Peter. Hizi maswali juu ni wanaume wanauliza, pambana na wao. Na naomba mchungaji tukiendelea aweze kujitayarisha. Ukapande. Peter, tuendelee. Jibu swali. Okay. Kama ulisikiliza the conversation between Tony and mama asubuhi, inaonyesha sana, sorry, you will get to understand that there is something fishy going on here, because I understand that mom is aware of this story. Sorry. I'm sorry. Okay. So mom is aware of this story, and what Tony is doing, they are so close. Mom and Tony, they are so close, and I think Tony is using the love he has for mom, or the love mom has for Tony, to manipulate issues. Because if Anne can speak, she can testify that she told mom, and I was also surprised in the morning to hear mom say that she doesn't know. And do you second that? Okay, for me, what I know, sababu yenye sikutaka like to involve my mom, I knew she will never ever agree to it. For me, ilifika tu, okay, there is a time, okay, even if you are a kid, kuna time inafikanga unaacha kuwa mtoto. You are a grown up enough to make your own decisions. But ikifika to a point like your mom want to make all the decisions for you, inakuwa ni ngumu. For me, the fact that I stayed with the guy for 3 years and a half, the rest of the years tumekuwa na issues with my mom. To a point, I decided just to let go of everything that was stressing me up, for me to be able to heal and to be able to move on. So I think I just wanted to do things on my way. Okay, maybe kwa watu wengi haitakuwa appropriate, but I knew mamangu hatakubali. I think that was the answer for me. Wow. I don't know whether I'm being seen here. I don't know whether kuna kizungu kama hiyo. Naonekana? Yes. Whether I'm being seen. Watu wenye wako shule. So yeah, naonekana. So sitaki to waste time mingi because we can explain ourselves here to explain, but naona kuna mtu ambaye anapiga, huyu yuko Kenya. Wacha tumsikize anasema. Ni vizuri tupatie watu ambao wako nje. Hello. Mama. Yes, naomba uweze kuzima TV yako tafadhali. Nimezima. Mambo? Poa sana, uko aje? Niko poa. Mimi naona watu wanashambulia Anna Peter. Lakini kuna kitu watu hawaelewi. Anna alioleka akiwa very young. Na si ulisikia miaka ya nani ya Tony. Alafu niliona Tony hata ajali feelings za Anna. Hakuna haja sama uishi life hauko happy. Na unafaa this live only once, Yeah. Sasa watu waache kujua Anna Peter. Mali niliona walikosea Peter angetuma watu waende home wajue nini maneno ya hiyo ya rurasho, alafu then wapange wedding. Watu waache kushambulia Anna Peter. Asante sana, asante. Tujamjua kwa pande gani. Lakini guys, mnaweza tulia kidogo, msipige simu kidogo, tulia kidogo tuweze kusikia kutoka kwa mchungaji. It's always good to get guidance from pastor mwenye at least anaweza tuweze kujua haya maneno before we proceed to the next step. Habari yako mtumishi wa Mungu? Nzuri. Yes. Watu wanauliza, huyu ni pastor wa kweli
Watu wanauliza maswali. Guys, hii si kipindi. This is not just script pastor. Huyu ni pastor, ni mtumishi wa Mungu ambaye amekuja kwenye show ya siku ya leo. And ningependa yeye mwenyewe aweze kutusalimia, atuambie anaitwa nani. Kuna watu ambao wamemuona, kuna story yake ambayo tulifanya hapa kwenye Eastern TV, and you all some of the at least 14,000 people knows him because that video imewachiwa na 14 to 15,000 people. Mtumishi wa Mungu, ningependa uweze kujiintroduce ndio watu wakujue, na ningependa sijui Peter kuja pande hii ndio mtumishi akae katikati ndio tuweze kupata. Yes. Thank you. Ajaenda, watu wajaenda, so msifikirie Peter ameenda. Naomba ukalie kwenye hicho kiti. Kuja ukae hapa. Peter ukae pande ile. Thank you. Karibu sana, man of God. According to this issue, first of all, before we go to the issue, introduce yourself ndio watu waweze kujua, kwa wale watu ambao hawakujui. Na salimu wote, naitwa John Paul. Yes. Kwa wale watu ambao wanauliza wewe ni pastor wa kuact ama wewe ni pastor wa kweli, hebu unaweza kutuambia watu umefikia kiwango kipi hadi umekuwa pastor for how long, na watu wanaweza unahudumu katika ministry gani? Nimekuwa pastor since 2003. Na kwa sasa na hudumu na kanisa inaitwa Judah Altar of Victory. Yes. We would like you to go straight to the point. Naweza kujaribu kutatua haya mambo ambayo tuko nayo kwa siku ya leo. Tuko na mambo ambayo yanatutatanisha, mambo ambayo yanatusumbua, jambo ambalo ni swala nyeti sana kwa siku ya leo. We are handling an issue that has become so complicated to us, and people have different views about kile ambacho tunakifanya. What is your advice to these two people? Ule anaitwa Peter, huyo anaitwa Ann. Kuna mtu ambaye katikati ambaye anaitwa Tom. Alikuwa ni mume wake kwa miaka mingi, akaenda Qatar, akamwacha nani? Akamwacha Ann. Ann na yeye wakati bwanake yako kule akaweza kupatana na Peter, na sasa Peter na Ann wanapanga kufanya harusi. Unaweza saidiaje katika hilo jambo kimawazo tuweze kuelewa? Kwanza makosa hutokea kwa maisha, which is normal. About Ann na Peter kukutana, hapo hakuna makosa. About Tony kuacha Ann, pia naweza sema for now hakuna makosa. That is until we sit down with all of them tuweze kuwe from all sides, because there was the past life according to vile nimesikiza. Kuna maisha ya Ann alipokuwa ameolewa na Tony, and according to her, then she was naive. Aliozwa kwake bila ufahamu wa kujua doa ni nini. Muda ukafika wakati yule Tony ameenda Qatar akamwacha, hapo wamekutana na Peter. Katika hii harakati kuko na vita kati ya Tony, the previous husband, Peter, the husband to be. So in my view, we cannot just jump into concluding to dismiss Tony just like that, ama to kalibishe Peter just like that, ama to condemn anything. We need to have time and sit down with all of them. We understand from the grassroots. That is kutoka kwa familia ya Ann, kwa nini aliozwa kwa Tony, how was it done, what was the reason why akaozwa akiwa naive. Now we come to Ann. How does she feel now? And I feel now Tony is not the right husband, Peter is the right husband. About Peter, we cannot blame him about this whole thing with the reason amekutana maybe na mtu ambaye amekuwa desperate. Amekutana na mtu maybe amekuwa so much despised. So running into conclusion or condemning any one of them, we shall be doing a very big mistake. I think we are supposed to look at it kutoka kwa familia ya kina Ann. Hapo ndipo tunafaa kuanza kuelewa hii issue. Then before we come to kupanga harusi kwa kanisa,
kuna kuanga na kuanza kwenye in African culture, it is always a taboo ya wakati unaolewa ama wakati unaoa, unaanza kutoka kwenyu kwa familia yenu. Na mchungaji yeyote mwenye anashikanisha doa lazima atake kusikiza kutoka pande zote mbili, familia hii na familia inasema namna gani na kama imekubaliana. Na kama ni mke ambaye alikuwa ameolewa mahali ambapo imefika wakati ametoka, ama ni mume ambaye amepata mke ambaye alikuwa mke wa mtu na anataka kuolewa na huyu, hilo ni jambo ambalo ni la kukaa chini na kuongea. Hakuna makosa kwa Ann kutaka kuolewa na Peter kwa sababu she is the only one mwenye anajua whatever have been going on between her and Tony. She is the only one who knows the reason why she has decided to choose Peter, na ameona Peter akiwa the right husband for her. But before we come to now the marriage, it is always important kuanza kutoka kwa familia kina Ann, tuelewe, na tuende pia kwa kuna kuanga na ukoo na wazee, watushauri tuwasikize. Then from there, that's when now we look at it spiritually. Because kuna wazazi wanafanyanga vitu out of their own reasons. Utaolewa huku, utaoa huku, akiwa na sababu zake kama mzazi. Now, after we listen to the parents, na wazee wa ukoo, na ukoo wao na wazee, now, that's when we now come to the church. We look and address at it spiritually. Yes. Oh, thank you very much, Pastor. Watu wameweza comment na people who are doubting that who is pastor. And if you want to know more about whether he is a pastor, unaweza kuja, unaweza to visit. Tuko na pastor, unaweza kuja kwenye church ambayo iko sehemu za Kahawa West. Na tutakuwa tukipin namba ya mtumishi. Na before tuende mbali, Ann had a special gift. Ann had a special gift, na wakati tulikutana na yeye akasema kuna kitu fulani angependa kuweza kuaddress kuhusu haya mambo yote ambayo yanaendelea. Na namba imewekwa hapo 0724 465 203 0724 465 203. Namba iko pinned hapo, unaweza piga wakati wowote. Na before tuende mbali, Ann, you had a special gift for dad, pastor. Yeah. Weza kutuambia unatakaje? Ulikuwa unatakaje? Yeah, the floor is yours after kuweza kuaddress haya mambo yote. Pia tutaenda kwa Peter. You had said that you want to visit pastor and you have a special gift. Na naona tungojeni tu kidogo before you call, guys. We make this a special gift, that kwanza this special gift before tuendelee. Yes. And take over. Hebu tuanze kwa Peter. Oh, Peter take over, please. Okay. First of all, I want to thank you for your words, and you have not taken my side, but you followed the right path, or how things are supposed to be. Now, yeah, you followed the right path. You've not si ati kwa sababu niko hapa umeside na mimi. You've also spoken about the side of Tony. Now, what I would like to say is, first, thank you so much for being here. Even being here, unajua watu wamekuwa wakisema maybe this thing is not true. Unasikia? Unasikia sasa? Utashika mic hivi kwa juu. Sorry. Shika chini hivi, shika hivi. Yeah. Thank you. Unasikia, director? Thank you. So, let me rudi nyuma kidogo. So what I want to say is that thank you so much for your special appearance, and I'm so grateful because for your sincereness. You've not taken side. Na in your words, nimesikiza vizuri, you want us to follow the right procedure for the better of us, me and Ann, and that is exactly what we are going to do. I'm not going to do personally, sita for mambo. I will not do things in secrecy.
sitamwambia Ann tufanye mambo chini ya maji, because this is not a joke. This is something that will take a lifetime, and it's a lifetime commitment. Hata tukijaribu tufanye pengine mambo kinyume hata na wazazi and all those people, one day we shall need them, we shall need to visit them. And also I believe that without the blessings of these parents, we might not go far. And that's why I am not giving up on Ann, and but I would like to request her that we take time. We find people who are supposed to go to her family. They get to the root cause. We should know what we don't know. Because pia Ann mwenyewe, according to her words, anasema at the time she got married, she was so young, hakujua kenye ilikuwa inafanyika. Na asubuhi mama yake alisema Ann pia hajui kama mahali ilitolewa. Na ile kitu na Tony anasema alitoa ni mbuzi moja, of which we had to understand kama hiyo mbuzi ilikuwa a gift au ilikuwa dowry as it is being claimed. So I'm going to take your advice keenly, and people maybe are asking if I have taken Ann to my family members. Do they know I'm getting married? Yes, they know, but I want first to deal with Ann's side, aweze kusort hizo issues zote, na we shall get finally to the truth of the matter. I felt bad in the morning wakati niliona like the mother is so much on Tony's side and she's failing. Although anasema anapenda Ann, it's like they are so much connected to Tony than they are connected to Ann, such that they think Ann is the one who is lying. But as I always say, that the truth shall come, shall be revealed, and it cannot be covered. And very soon we'll have a detailed report and a compiled report of the dowry and all the procedures that are concerned and take part in marriage. And if actually Tony is legally married to Ann, and then after there, we shall, maybe through your advice. Okay, for me what I can say, I'm a mom and I want to make a change. Not only for myself, but for my kids as well. Because if I continue with the way Nico, like I have to rely on my mom to determine where I should be, what I should be doing, whom I should be with, I think nitakuwa nimefail, not just kwangu mimi, but also kwa watu wangu. So, from here, go direct to the point. Ama niaje Samaritan? Yeah, direct to the point, yeah. Okay, but niseme hivi kwanza, I went to Tony Wiringri. I don't know whether my mama alifanya hivyo after I don't know why she did it, cause sijui. And for those years zenye nilikana yeye, okay, there was nothing about Ororashi or anything. Hakuna kitu yote ilikuwa hapo. So, for those 3 years, hatukuwa in good terms with my mom. Even, I think that was the main cause why I even ended up there. So, it was issues with my school. Yeah. So, after that, for those years that I stayed, I did everything I could to make it work. Everything. Because I knew I was there, and I knew I wasn't there for 2 days. Until I felt I can't take it anymore. And that's when I decided to have another kid with the same guy, na nimuondoke, like I just stay there and tulee watoi co-parenting. Okay. So, I don't know. I was 19 years and a half, I think. So I think about 7 years now down the line, I think it's about time I rebuild life yangu. For me, Tony kwenda kwetu, niko very sure hakwenda hiyo time tulikuwa naye, cause hajaienda kwetu. Ameenda this time yenye nimekuwa, amefika to a point akaona haya ni ukweli yani hatawahi nirudia. And the fact that maybe he hakuisikia fununu nimemove on or anything, alidhania going back nyuma yangu to my mom, ita solve all the issues. Like nitakuwa pressured and ndio nirudi kwake. So for me, the only thing I know, I got kids with the guy. Yeah. But there's nothing or anything to show that I'm married to him.
So for me, if hiyo time sijakuwa na yeye, my mama alijua hatuko na yeye, na hiyo ndio ilifanya tukosane na yeye. So I don't know, but for me I think I'm mature enough to know what I want. If at all wamelipa mahari na si kuwa, and I don't know anything about, if at all Tony amefake the documents anasema amenioa and I don't know, then that itabidi we deal with it the way it should be. But for downly, if ni hiyo mbuzi, I think mbuzi moja ni kidogo sana. So inaweza rudi. For me, the only thing anataka ni kuruwe na life yangu. And I think the years zenye ameniwestia, I've already paid the mistake that I made back then. Okay, we go direct to the point about the issue that we had. Tulikuwa tumeongea na nyinyi mkasema kwamba you and Tony first of all, Peter, you had said that you want to give back to the society, and kuna story ambayo tulikuwa tumefanya ya dad, and ukasema kwamba hiyo burden mkiwa na Anne imewashika na mkafeel kwamba you're here despite the challenges that both of you are going through, you are going to come in and support dad however much you can. And tuanze na Anne ama ni Peter? Who's going to talk? I lost a dad. I lost my dad and I was very young. I can't even recall his face. And all the time, nimediri na depression for the longest time. Because I remember hata nikitoka kwa Tony, wakati nilipata that pregnancy, the last one, nilikuwa nafanyiwa counseling kazini. And it's that time unafika unaambiwa like nothing is worth your life. So from there I have been dealing with the depression up to 2016. Ulisikia akisema sijui ni nini nilikuwa natoa, that was crazy. So nimeishi na the pain of my dad. Wakati nilikuwa na feel was so lonely, I can recall like for me I'm that person when I feel like nimefika kwa ukuta, I find a quiet place. Naweza kimbia kwa forest, somewhere I'm just alone. Sometimes I remember doing some stupid things like even crying for just a hug from my dad, and he's not there. So after the story, nili come back huko and I met dad. So I don't know, but I felt like tumekuwa hapa, I don't know what we've been doing. It's for fun or it's to educate the society or to heal. I don't know exactly. But today, I want us to make it something very special. Very special. I hope kila mtu mwenye ana watch ata feel that burden of like the burden I'm feeling inside, and I hope it can touch as many as possible. Nimesikiza story ya dad and ikani challenge sana. Dad amekuwa he's an apostle, hakutuambia hapo. And ni mtu amefanya kazi ya Mungu kwa muda mrefu sana, and in a very positive way. I wish mtu anaweza kuja tu amsikize, like unaweza lala ukimsikiza, like akikupea neno la Mungu. Ni mtu ameishi life yake giving back to the society, kuangalia maskini, like he has adoptive kids. And those kids, you can't even picture, like ni wa kuadaptiwa. They love him to a point wameacha shule wote kutafuta means of the way they can raise pesa for daddy ndio aende atengenezwe. So for me I felt like these girls, they don't have to lose their dad. For me I didn't have a chance to save my dad. I believe if ningekuwa na chance, I could have moved heaven and earth. Because I believe maybe if my dad was alive then, I think my life would have been different in one way or the other. So I just feel like I hope kuna watu watanisaidia kutake the burden. Yeah. Oh, guys, it's not an easy thing mtu kuweza kujitolea. Na I know some of you are wondering, wengi wanajiuliza, what are we talking about? We have a dad who is here, pastor mwenye ametuongelesha saizi, and we would like at least to skiza to brief, like 3 or 2 minutes, atupatie brief, because we had already recorded his story about venye alipata cancer. Atuambie venye alipata hii, because Anne and Peter have taken this as their burden, ndio tuweze kushikana, tuone
venye tunaweza nini, tunaweza come in and we help. Dad, take over, tuambie, how did you find yourself with the cancer? Briefly, because you had already talked about it. Nilidiscover niko na cancer this year, though nilianza kuonjeka 2018, but after on and off hospital, nikakuja kurealize ni colon cancer nilikuwa nayo na iko stage 2. So we did a story with your channel trying to appeal kwa well wishers watusaidie, kwa sababu currently tunatafuta 5 million niende South Africa niweze kufanyiwa surgery, na tuko na some other challenges like rent, kuna accumulations ya more than 200,000, tuko na pending bills penye naendanga clinic iko 486,000, because cancer, when you have cancer, affecting your organs za mwili, they don't function normally. So it may affect my liver, my kidney, to a point nimekuwa na body discharge, nimekatakatwa kwa mwili. I have so many wounds kwa mwili. So we are at that point of looking for well wishers wenye wanaweza tusaidia. With the small, you have even 10 shillings. To pay 10 shillings, it is a blessing, because we didn't have the 10 shillings that you sent to us. So tumekuwa tukiappeal kwa well wishers. We did a story with you the other day, and we are still trying to appeal to well wishers watusaidie na kidogo chenye mtu wako nacho ama kikubwa chenye mtu wako nacho, so that tuweze kulipa hizo madeni tuko nazo. Tuko na rent accumulation over 200,000, pending pills kwa clinic iko 486,000. We are looking for 5 millions ili niweze kwenda South Africa for surgery. So it has been a long journey yenye me subject a lot. Ilifanya nishikwe na depression, ikafanya nishikwe na hypertension, ilifanya even my mother died because alishtuka kusikia niko na cancer. So imekosa watoto wangu. I have kids, nimeadapt watoto, niko na wengi, watoto 12. Hawaendangi shule, waliacha shule because of financial problems. So we are I'm appealing to well wishers, mwenye atatusaidia hata na 10 bob itasaidia kidogo kidogo, kikutana na ingine na kuwa kitu ambacho kitakusaidia, so that we can pay the rent accumulations, the pending bills at the clinic. Watoto wangu waweze kusoma, kurudi shule wasome, na niweze kuenda South Africa kutibiwa, because the doctor told me I'm safe, cause iko stage 2, na nikifanywa hiyo surgery itakuwa iko vizuri. So Ann, what was your plan? Maybe Peter, what was your plan about maybe you said that you want to support Dad. What was your plan? Okay. We had a plan, and this plan is to try and appeal to those people who are watching us. But before I go there, I know we all face so many challenges in life, and maybe you are there, you're watching me, and you have food, you have a house, you've paid rent, you have even saved in the account. You are not sick, you're just well. You have a reason to tell God thank you, because somebody said that the greatest blessing is you having the being in a good hand. And it feels so painful to learn that after Dad ame volunteer, amesikia ame adopt 12 children, na of course kama amewadopt yeye ndiye anakulipia school fees. Where they are living today, they have arrears. In the clinic, they have arrears. And also, the school fees. Watoto wote hata waendi shule for now. It touched me to know that sometimes nasemanga, I don't have a lot, I complain maybe so much in life. But when I heard the story of Dad,
what I did is that I learned to tell God thank you for that small I have. And maybe you are there, and maybe you have that heart. Yeah, you feel like you don't want to see people suffer. You don't want to see people in pain. Daddies and the children right now, to be honest, they are not in a good condition. And that's why unasikia hata akisema, even if you have that 10 shillings, as much as kidogo uko nacho, wanasemanga kutoa ni moyo, sio utajiri. So our request kindly for those people who are viewing us is that you help us. Not maybe, it will be our joy if we can raise the whole amount. It's 5 million plus when you add all the other bills. But with that small you have, with that 10 shillings you have, it can make us go another step to support those kids and the life of dad to go to South Africa and maybe have that that surgery. So we are not saying that 10 is the amount of money you're supposed to, maybe hadi tumesema ni 10 bob. There's somebody there mwenye anaweza sema today maybe I can cater for this. You can decide maybe you want to cater for food, maybe you want to cater for something. How God has blessed you, it is you who knows the amount of blessings that you have and what God has done for you in your life. So we want today to appeal to you from your heart that you'll be able to support us to raise those finances and to raise those funds, because life is so precious. I know for those people who have lost a loved one, and you have a loved one who is in such a situation, or you are in such a situation today, you understand actually what I'm saying, and you know the burdens and the pain you have in your heart when you ukifanya hiyo hesabu yote, ulichukua watoto, then this thing came, and you know the burden. So my request is, or before I give you the actual thing, I would wish to request Anne to say something, because I think we have a number, we have a till number that we are going to share with you right now. And this till number is registered to Safaricom. And this is the till number we are going to use. Anything that you have, that you can save even those 20 shillings. Your 20 shillings in MBs, you can say today, let me send these 20 shillings to support somebody who is in pain today. That 100 shillings, of course, saizi maisha imeenda juu sana. And I don't want to say that 100 is not money, it's a lot of money. And kama uko na uwezo, even if you give us 100,000 today, if you give us 50,000, amount yenye Mungu atakusaidia, something that utafeel enyewe, I have done something according to how God has blessed me, we shall appreciate. But also, if even you have that 10 shillings, you have that 20 shillings, you have 30 shillings, you have 40 shillings, going up, we are requesting, kindly, please stand with us. It is not an easy journey. It is not something that easy. Maybe by the end of this show, or in the midst of this show, you shall be able to talk to one of those maybe children wenye tunaongea kuhusu hapa, and they will be able to explain to you the real situation. But before we go there, I would request maybe Samal, maybe you can share the the till number is 80 49 511. 80 49 511. The till number is 80 49 511. Just you can that is Lipa na M-Pesa. Lipa na M-Pesa, pay bill number ndio iko hapo chini. Account number, your name. Account number wacha ikue ni your name. So ukishindwa tu pia kufanya hivyo, tunaweza hold, we can turudishe hiyo nini, hiyo number. You can start sending your 100 shillings right now. Let's raise at least, even if it's 1 million right now. Kila mtu akituma so moja ama 50 bob, hata si mingi. Kama uko na 10 bob sahi, anza kutuma iweze kuingia kwa hiyo till number, ama utume 10 bob iweze tu kuingia kwa hii
namba ambayo tumepeana hapa. You've been calling, mmekuwa mkipiga simu. Let's si kuona tu story ya and let's save a life. Venye tu wamecome through na wakasema they want to support mtumishi wa Mungu ambaye ni John Paul. Let's come together and help. Kama umefeel kabisa Eastern TV imekueducate vitu fulani, people from UK, from Canada, from Australia, just send your thing. Tuma kitu ambayo uko nayo. Sijui kama ya saying a thing is but tuma mchango wako ambao uko nao. And kuna kitu ambacho unataka kusema tukiendelea? Okay, for me what I can say, hakuna kitu inakuanga chungu. Okay, especially kama sisi, we are all human. Nilichalenjiwa sana na mchungaji and I'm sure kuna watu still wako hivyo out there. Like for some years back, nimekuwa nafanya kazi mahali and I thought mimi as a human, I thought I've done a lot of good huko. I also had a charity group nilianza around 2017 and the fact that hii mwaka sijakuwa job, nimekuwa like Mungu nini nimefanya mbaya, like I did everything just to praise you, like until nikakutana na this man of God like nilimsikiza akisema all the goods zenye amefanya, like amechukua watoto, amewalea, he has been a dad. Kuna watu saidia sana. I'm sure if kuna mtu anamjua out there, anaweza testify. And he's here, anataka kusaidiwa sasa. Ni time yake. Yet inafika to a time, wakati like nimesikiza kuna watoto wake, wanaenda kwa maofisi zao wa MCA nini, wanarushwa nje, wengine wamewablock, wengine wanakuja wanapiga picha wanaenda. Like, I just feel inakuwa too frustrating, niseme hivyo. So I just wish for one thing. Kila mtu amesema vile anataka, but for me, I remember kuna a video tukiweka na Samaritan. After nilifikiria about kufanya hivi, nikanoti it can take within 24 hours, ikona more than 34,000 views. So for me nilikuwa naomba tu kitu moja tu. Watu wanaomba 10 bob, na mimi sitafungia mtu. But mi naomba, within those 30,000 views, naomba kila mtu 200. You can quit your breakfast. Juu kukosa breakfast, haitafanya ukose kuamka kesho. You can quit your lunch. You can quit unakunywanga huko. You can quit kusema leo sitakunywa. I wanna do this to save a life ya mtu. And I'm sure tukiwa hivyo, within 2 days, tutakuwa tumemake enough money ya dad kwenda kutengenezwa. And from there, ebu hizi zingine zijirete. So mimi nawaomba tu, if you have your 200, tafadhali tuma kwa hii pay bill. Cause hata sai tukisema we raise 1 million, dad ataendelea kusafa. Itabidi tena kesho turudi hapa kusema we want this and this and this. Tupe tu, just give us your 200. Quit your breakfast kesho, or quit your lunch, or even dinner. Unaweza hata sema leo nitafast niombe. Maybe hiyo ndio Mungu anagoja. But for me, nawaomba tu, your 200. Najua sahi life imekuwa ngumu, but mi naomba tu, your 200. But if uko na less, usisikie umerushwa nje. And if uko na more, usisikie tena umerushwa nje. You can kutuma mwenye atatoa that 100 yongeze hiyo 100 yake. So for me, najiomba tu, let's do this. I'm sure we can do it. And we are doing it already. I can see we have Joyce Mary Wangoi. We have received your cash and we appreciate you so much. Kuna mtu ambaye anajulikana kama Teresia Keng'oli ametuma pesa mzuri tu, and thank you to all. Philomena Mutuko, thank you very much for your support. Tunazingoja tu sasa, nataka unaweza tuma either kwa M-Pesa ama kwa till number, but kama unataka tusome jina yako ukituma, unaweza tuma kwa M-Pesa. The number is tukumbushe namba ni 0724 465
205 0724 465 205. That is number. Na itakuletea jina gani? John Paul Moses. Ni kweli? Yes. Utakuletea John Paul. Let's be a blessing. Kuna mtu anatuma 100, mwingine anatuma 500, mwingine anatuma 1000, mwingine 500. Kila mtu tumesema kila mtu akituma tu kitu, by the time tunamaliza hii show tutakuwa tumeraise pesa ambayo inaweza fanya nini? Inaweza peleka dada hospitali. And be a blessing to these people. Be a blessing to, si kila wakati kama unakula mkate asubuhi unaamka unajipata kwamba unakula mkate breakfast na pia unalala unaamka vizuri, at least kama hukutoa tithe leo, today is on a Sunday, kama hukupeleka sadaka, let's be a blessing to mtumishi wa Mungu. And ukifanya hivyo utakuwa wakubarikiwa. Kuna mtu ambaye pia naona watu wanaendelea, watu wanauliza nitume kwa till number ama nitume kwa M-Pesa. You can send to either of them, either kwa till number ama kwa M-Pesa, but pia tuache tutume kwa M-Pesa sahi kwa sasa, na tukimalizia mtu ambaye atatuma kwa till number unaweza comment utuambie, pia comment kwa hizi number utuambie kwamba I've sent to the till number. Naona kuna mtu ambaye ametuma, I can see we are doing this, tufanye hii kitu haraka haraka. Mtu ametuma 200, kuna mtu ambaye ametuma 300, nataka zikuje hivyo haraka haraka. We be a blessing. Peter amesema kwamba despite the challenges that they are going through, ndio ingine 200, despite the challenges that we are going through, let's be the people who are being a blessing to people. There is another lady mwenye nilikuwa nataka kuna mtu ambaye ametuma another 200, mwingine ametuma 100. Okay, nataka zikuje haraka haraka. We raise the 1 million right now we can. Ndio ingine 200, ndio ingine nataka zikuje hivyo venye zinakuja. And before zikikuja, we have a lady ndio mwingine ametuma 200. Nataka anaitwa nani? 𝐄𝐀𝐒𝐒. Tunakutanga 𝐄𝐀𝐒𝐒. Kuja uweze kutuongelesha. Jina yako inakuanga either 𝐄𝐀𝐒𝐒 ama nakuitanga yenyewe imekuja 𝐄𝐀𝐒𝐒. Just come and say hi to people. Uambie challenges. Kuna mtu ambaye anatuma kuja. By the time unafika hapa nataka tukue tume raise 1 million. Unakuja pole zishafika. Harakisha. Someone has send 500 Dorcas. Nataka uweke hiyo number hapo. 𝐄𝐀𝐒𝐒. Umekuaje? Nimekuwa poa. Challenges zako katika maisha. I know that you are crying so hard ukisema kwamba dad amepitia challenges mingi ambazo zimekuwa zikikufanya una feel like you want to give up in life. Adi, right now you're not in school. Can you just narrate to these people you get the reason of why you are at home, na umejipataje, mmekuwa na dad for how long, challenges zenye mmekuwa katika maisha? So I've been out of school for the last think 6-7 months. Yeah, because of school fees after dad amegonjeka cancer. So that is what has been happening. So emotionally I've not been well, but you can't show everyone how you feel, because you have to be strong for the people who are around you ili uweke wenzako nguvu. So it has been hard for me because my dad, I love my dad very much. And as Anna said, kuna wale watu wenye hawana dad. So like for me, having a dad is a blessing. So I don't take it for granted. So anytime I see him in pain, I'm like, God, when is this going to end? But I know deep down that God is going to do something. That's why tuko hapa leo asking for your help. Even Anne, I know she knows how it feels to lose someone. So I don't want to be like in that position of thinking that inaweza lose dad, hakuna mimi siwezi taka hivyo. So I'd like to see him as in amepona and everything is well. And I'll be back in school. I know that after his ametibiwa, ameenda South Africa, tumepata hiyo 5 million, tumelipa bills, and everything has gone smooth in life. That's all I can say. So as you can see, wakati tunapatana na watu kwenye barabara, we cannot even imagine what they've gone through. Ukiangalia 𝐄𝐀𝐒 is a lady, hata akitembea kwa barabara huwezi jua anapitia mashida, na wakati tulikutana naye na tukaongea, tumejipata tukiwa na a very nice conversation even with her dad, na pia watu ambao even the sisters. We have another sister ambaye alitupatia story ambayo ilitushtua sana. Ameenda kwa so many places, even to the politicians, famous politicians. Ameenda amekaa hapo, and I can see guys, we are sending. Naona mtu ametuma 500, mwingine ametuma 3000. I'll read your names after tumemaliza hii story, tumemaliza this live, but continue sending ndio tuweze let's save dad, because akona ministry ambayo mimi nilienda nikasikiza word and I was like, if dad anaweza pona, huyu ni mtu ambaye anaweza simamisha, anaweza preach with truth and in a very good spirit. So I feel like he's doing a very nice thing by even akiwa mgonjwa, akikuongelesha uwezi sema kwamba ni mgonjwa. He's a very strong guy, na
after talking with Kina Ann, that's when we just decided to come up with this initiative. Instead of kuleta tu vitu kwenye YouTube, hata watu wamejinyima, wamesema kwamba despite the challenges that they're going through, bado wataendelea kufanya nini? Wataendelea kusupport that. The numbers are here. You can either choose to send to the till number ama utume kwenye number 0724 465 205. 𝐿𝐻𝐿, there's a time that you did some fundraising pale shuleni. Watu walisikiza story yako in a short form. Unaweza tupatia the full story venye kulienda kwa mtu ambaye hakukuona? Oh, so at school nilienda nika request fundraising from the deputy, akanipea ruhusa on a Friday morning kwa parade. So I stood up and asked my fellow students wanisaidia kuchangisha pesa za kupeleka dad hospitali. After they contributed, we had like a beef with the head teacher because alikuwa anataka hizo pesa zilipe school fees, but for me I did not sikufanya hiyo mchango juu ya school fees. I wanted my dad to go to the hospital, adungwe zile sindano alikuwa anahitaji juu at that time he was in intense pain. I remember even I fainted at school when I was in school because of depression, and I fainted for like 2 hours. Yeah, because nakumbuka tulikuwa tunafanya kati ya math, and then I didn't do the cut. I found myself in the hospital. So it was hard in school because the principal alikuwa anani pressure, walimu wanani pressure, being a prefect also ni pressure bado. So it has been hard because the principal alikuwa amenikalia because alikuwa anataka tu hiyo pesa ilipwe school fees, but me I had one thing that I wanted was just that dada at least aende hospitali adungwe sindano, at that time hiyo pain imuondoke na iishe. So I had to do that. I had to step up because you cannot be helped if you don't ask for help. Hakuna mtu atajiambia uko na shida, so you have to ask people wakusaidie. So that's exactly what I did in school, and they helped me. Walichangisha that 7,000 and it helped, and we are here again because we need 5 million to take him to South Africa for treatment. And I hope that you guys out there, every well-wisher, anyone with a kind enough heart to do something, 10 bob, 20 bob, mtu yote mwenye akona anything, I just ask for your help and God will bless you. Yeah, because the hand that gives is the hand that receives. And msimuone hapa, she's also a pastor. So siku moja tutawaletea video akiwahubiria. Cute fine. Patia your sister a chance. Sister, kuja. These are our daughters wa dad, na wengine wame drop out of school because of issues to do with money. Na money is imekuwa issue. I can see so many people wametuma 500, 1000, mwingine ametuma 100, ziko mingi, and every second nataka tuendelee, tusimalize 1 second kama tuja support this initiative. So mambo, a pretty lady we have here. Hebu tuambie unaitwa nani? My name is Catherine John Paul. Yeah. Umejua dad for how long size? It's been for so many years. Kwenye tulipatana nikiwa na mashida mingi, nilikuwa give up na life. So alafu akaku encourage ukaacha ku give up na life. What happened? Hebu tuambie. Mimi kwangu wazazi wangu wako uhai, lakini ilifika mahali things happen in families. So nikakaa kama mwana mpotevu. Yeah, and nikakuja huku Nairobi kutafuta kazi hapa kule. Niko na mtoto mdogo juu nilijipata in a very early pregnancy. And nikiwa tu huku kwa mashughuli, a friend of mine akanialika kwa church hapa Kahawa West. Na nilikuwa nimeshikwa mpaka na depression, ulcers, nyumba imefungwa, huyu ni mtoto. Hadi nafika place nasema mimi nitajitoa tu hai, hii mambo ifike mwisho. Yeah, you are telling us that kuna wakati aliweza kukusaidia katika maisha and ulijipata uko na hope. Yeah. And right now you are carrying his burden, unafeel kwamba we need this 5 million kuweza kumpeleka hospitali aweze kutibiwa. Yeah. What is the burden that you're carrying? What kind of a burden are you carrying for that is? There's something that is really pushing me that I can do anything to make sure that dad is treated. Kwa sababu wakati nilikuja na hizo shida zote, nilikuja tukaongea na yeye, akani encourage, akanionyesha ni kweli kuna maisha, ni kweli you are blessed, akaniwezesha kujiaccept the way I was, na nika move on mpaka saa hii niko na familia yangu imesimama. Na alinishika mkono kunilipia rent, chakula, mpaka nikafika kwenye niko sahi. So mimi kuona the rest of the children wanasuffer,
inanifanya nisikie uchungu sana kwa sababu sijui niende wapi, sijui nifanye nini. Juu mtu mwenye anakushika mkono anakuonyesha yes kuna life. Ni kweli life yako haijafika mwisho, alafu upate ni yeye sahi anaumia. It's very painful. Yeah, na ama witness yake kusaidia watu wengi sana. Hata wengine wenye wako huko nje, I know they are watching, some of them are watching. Amewasupport. Alafu sahi mwenye alikuwa na support ni yeye sahi hajiwezi. Watoto wako huku nyumbani. Like me, for me, I can do anything to make sure familia yetu sisi wote, the 12 of us, wenye tuko adopted na his own daughters, tuko sawa, tuko salama kwa sababu ametufundisha kupendana, kukaa pamoja. Like uwezi sema, hata watu wanajua sahi we are adopted. Hajai hata siku moja kusema ati juu, because you are not my kid, I cannot do this for you. He's been always there for us. Saa zingine tunakuja hata tukiwa wazima hivi. Sometimes life inakuwa ngumu, unakuja unamwambia dad, nyumba yangu imefungwa. Like I remember there is a time nyumba yangu ilikuwa imefungwa. Hatukuwa kazi, me and my hubby. So nikakuja nikaongea na dad and alitoa the only gari yenye alikuwa nayo. Akatupea logbook tuende tukatafute loan. Na akajitolea ati yeye mwenyewe atalipa. So tuliweza sorry. I'm so emotional. Akajitolea, akatupea logbook yake, tukaenda tukatafuta pesa, tukalipa rent, tukalipa school fees. Na mambo ingine mingi yenye amekuwa akitufanyia. Hata hapa kanisani mtu anaweza kuja kuna shida. Ile sadaka tu kidogo yenye tumetoa, dada anashikanga tu. Hata saa hii yenye hatuna hata kitu ya kukula, like within the next minute we don't know what to do. Like dad is there, atachukua hiyo sadaka ashie na kila mtu mwenye ako na shida. It's okay, mama. So there's a time you had told me about the issue ya nini politicians that you had approached. Yeah. Ilikuwa kuhusu nini yeswa? Because we didn't get a chance maybe to listen to you live on camera. Since tujue dada kona cancer, it was this year February. Na tumekuwa tumeuza kila kitu, like everything. So ikakuwa sasa hatuna kitu ingine ya kuuza. Tukaanza kutafuta usaidizi huku nje kwa well wishers. So nimekuwa nikitembea huku nje kuongea na watu. Wengine wanakosa kukuunderstand kwa sababu wakikuangalia venye unakaa wanasema madamu kai shida. Wengine wanakudiscourage, wanakuuliza ati dada amegonjeka afya, kisikia ni cancer, they are like I can't waste my money na mtu wa cancer na atakufa tu. Like unajaribu kutembea, unajaribu kujiexpress kwa watu, wengine wanakusikiza, wengine wanakusaidia. Yeah, kuna wenye wamesaidia sana. Wamekuwa kisupport with the little they have. May God bless them. Na there was a time like 2 months ago, nikiwa tu huku nje nikitembea, nikaweza kupatana na PA wa MCA wa huku Kahawa West. Nikaongea na yeye, nikamuelezea, na akakuja mpaka huku nyumbani. Alipata tukiwa kwa service, it was on a weekday. Na hiyo siku I remember dada alikuwa na uchungu sana. So we woke up at 3 na tukaanza service. So mimi nikakaa tu hapa nikasema dada naumia, so nikatoka nikaenda huko nje kutafuta usaidizi. Nikapatana na PA wa MCA wa huku Kahawa West. Akakuja mpaka huku nyumbani, wakakuja akachukua picha, akaongea na dada na akaacha kama amepromise so many things. Akasema
atanipea kazi, akasema atashughulikia shughuli ya dad. Mambo mingi alipromise. At first alianza kusaidia with the little he had, with the support of the mom wa MCA. Lakini ilifika mahali zile promises zenye alikuwa amemake alichoka, ikafika mahali hawachukui simu. The same people wakani advise ati nikuja nitengeneze fundraising. Tukatengeneza fundraising, it was on 5th November. Walikuwa wamepromise kutuitia other guests, politicians, of which hawakuitana, hawakukuja. Hiyo siku hata nilikuwa nawapigia simu hawashiki. Nikajitoa tu hapa, nikaenda mpaka kwa nyumbani. Nikawapata wako tu hapa wamerelax. Nikawauliza kulienda aje. Yani kila saa wanatafuta tu reason ya kukupea wakuondoe tu hapo. And like bado tunaendelea, bado tunafikiria. Lakini kila saa unaona wanafanya mambo huku nje. Unashindwa yako na ni ugonjwa haiwezi ngoja. Ukiwapigia simu ni uongo tu, like tutasaidia, tunafikiria, tunakuja next week. So months zimesonga mpaka leo hii tumefika hapa. Hawajai kuja, hawajai tuma support yao yenye walipromise. Tumefika hapa. The only thing they did, they called the doctor mwenye amekuwa akitibu dad. Wakamwambia ati wataweka pesa kwa sababu kuna deni kubwa sana ya 486,000. So daktari amekuwa akingoja, saa zingine amekasirika. Hata saa hii tunaongea daktari amekasirika sana juu anafikiria tulipewa pesa tukakula, kwa sababu the PA wa MCA ni yeye alipiga simu na akamwambia they will deposit some amount, they didn't. So daktari amefika mahali haezi tibu dad juu anadhani tulipewa pesa tukakula na hakuna kitu tumepewa. It's one of the saddest moments that we are having here at Eastern TV. Now, we are not doing this ati tuonekane sisi ni wazuri, or we are not doing this because ati there is a point maybe you are trying to prove to you, maybe to the viewers or even to the world. All we are doing this, the reason of why we are doing this is because we have the burden. Kama mimi, the moment I came to this family, nimekuwa na burden ya this family. Even if I'm not coming with anything here, nimejipata tu nimekuja, tumechapa story, and that is the most important thing. And we will be opening our calls in the next few. And before we do that, I can see someone, Lucy Washira, thank you very much for your 5,000. Thank you very much for your 200. Thank you very much for 3,000. Thank you very much for wale ambao wametuma 100, 500, 100, nini. And let's do this. At least by the time tunamaliza hii tukue tume raise, even if it's 500,000. Najua we can do this, and we are almost there. We are almost there. Every second mwenye unatuma, just do this as ministry. Tuma tu ni kama una help. It's been long since we did some charity here at Eastern TV. Na ukisikia tunafanya hili jambo, it's because hili jambo limetubeba, and we want to be a blessing to this family. Tukiendelea, you can continue sending. Tuma your 200, your 300, your 500, your 1,000. Be a blessing to this family. Wale watu ambao wanatuwatch, mmekuwa mkiangalia Ann and Peter wamesema that they want to be a blessing to this, and as Eastern TV, we are using our platform kuweza to give back to the society. As you look at dad, kuna vitu vingi sana ambavyo vimejificha kwenye haya mavazi ambayo umevaa. Dad, there's something that you are telling us about venye vidonda vyako vinaendanga times unatolewa. Can you just tell these people what you go through day by day? Actually, kila siku mimi huenda kwa hospitali kwa sababu nakuanga na swelling kwa mwili
yenye inabidingi nafanywa minor surgery, natolewa nini, once wamekata inatokanga damu nyeusi. So as you can see me, niko na vidonda kwa mwili, nimekatwa kwa mikono mara 2 nimekatwa. Kwa ile video ingine tulifanya nilikuwa nimeonyesha. Pia kwa mguu kuna ingine nilikatwa juzi kwa mguu hapa. So all over kwa mwili niko na hizo vidonda. Waliniambia ni kwa sababu my liver is not functioning well pamoja na kidney. So dawa zenye nimekunywa for long zinaanza kupotelea kwa damu. So I've been undergoing that procedure pamoja na kustabiliziwa because of many problems that had been happening to me, because it gotten to a point yenye I was bleeding from the stomach to a point most of the time navaa nguo navaa na serviette because I might bleed hiyo damu ikuwe imetoka nje ya nguo. So it has not been easy because I go to the clinic every day for the procedure ya kuoshwa hizo vidonda, kudungwa painkillers na kuwekwa dawa zingine za kustabiliziwa because of the complications zenye niko nazo. So it has not been easy to my family because cancer inakujanga kufilisisha. Mimi na familia yangu tulikuwa tunakaa Kileleshwa. We had a lot tuliuza because nimekuwa nikigonjeka sana kutoka hiyo 2018. Before now tumekuja kujua ni cancer. Already tulikuwa tumeuza kila kitu. Vile mtoto wangu anasema ni ukweli, ni yeye mkubwa wa hawa wengine, na she has been suffering a lot. That's the reason why anaongea with a lot of pain, because most of the time anakuanga nje akitafuta usaidizi. So I keep calling her, umepata gapi, umesaidika aje. So most of the time kuna kitu ananiambia, dad, bado natafuta, but I'm not giving up. Most of the peoples, even kwa groups zenye ziko, there are times ananiambia peoples are complaining, wanasema ana post mingi sana, because she keeps telling people about the predicaments we are going through. Na wengine anaenda ananiambia hata nilienda nikaambiwa fulani hayuko. Wengine anawapigia simu, they don't receive her calls because as my firstborn, kwa sababu kwa watoto wenye niko na wao sasa, yeye ndiye mkubwa wao, amekuwa akipitia a lot trying to support me because she feels the pain that I'm going through. Ameenda mahali kwingi sana. There are times ana receive some messages, negative messages za maybe watu walikuwa wamepromise kutu assist. Anajaribu kufollow up, aone kama tutasaidika. Sometimes the messages zenye anaandikiwa, mtu atamwandikia tu message very negative ya kumkemea, kumrebuke. Wengine ataenda kutafuta, akute hakuna usaidizi. But one thing I love about my daughter, she always tell me, dad, I won't give up. I am still trying and I know it will be well. Nimekuwa nikiwaambia, Biblia inasema wakati Yesu alienda kufufua Lazaro, kuna maneno dada ya Lazaro alimwambia, kama ulikuja ndugu yangu akiwa mgonjwa hangekufa, lakini hata sasa najua utafanya jambo. Na kwa sababu ya uaminifu wa Mungu, Lazarus was raised from the dead. So nimekuwa niki-encourage familia yangu hivyo, because I know watu wanagonjekanga kansa wanakufa,
but I know my case is different. I'll get well. I'll get well because I know the blood of Jesus has power. I'll get well because I know it doesn't matter how long it has taken. It is only 1 minute yenye Mungu anachukua kubadilisha kila kitu. Physically, it has not been easy, especially nikiangalia watoto vile wanasuffer because they are suffering so much. I try to be strong for them. But sometimes, kuna time nakuanga overwhelmed na pain. Kuna time all is not well because of the financial problems. Maybe I need to go to the hospital. We had a promise of kuna mtu alisema nitawasaidia hii. So inakuwa hatukupata hiyo usaidizi. So tumekuwa na hizo challenges. But kuna wale Mungu amekuwa akitumia wanatusaidia. Na kuna wale sasa wenye kama vile anasema maybe they said tutawa assist, but after sometimes they don't say they won't assist or they won't help you, but after sometimes unasikia wameanza kukupea excuses zenye maybe by the time they came they just gave up because of the situation. Maybe wamekuta niko na vidonda mwili, wameona the situation vile iko, wanaona huyu atakufa tu because kuna hata wenye wanaambia mtoto wangu, anamuuliza babako ni mgonjwa wapi, anamwambia cancer, na anamuuliza do you still have hope, because they know that he won't make it. So deep down we know that many people who have given up on us, it is not because they cannot assist, it is not because they don't have an assistance, because unaweza saidia mtu hata na shilingi 10 na ikuwe baraka kwake, because that is what you have. But most of them they don't, with the reason huyu amegonjeka cancer and we are not expecting him to get well. That has been the narrative kwa watu wengi every time they hear of cancer. That has been the narrative kwa watu wengi, we've been reaching out for help. Because even when unaomba mtu usaidizi, or maybe you talk to some people, they promise to help you, and after sometimes they keep listening to what is happening, na wanakaa wakiuliza mkoaje, babako wakoaje. So maybe wanakaa wakiona huyo mtu atakufa, there's no need of wasting money with him, because unasikia huyo mtu penye ameenda ama kwenye yuko anajaribu kukuswitch off in one way or another. So it has not been easy, but with God we've been strong, because I know the blood of Jesus has power, and we don't get healed because of going to hospitals or because of taking medicines. We get healed because of the intervention of the blood of Jesus. So I've been very strong into that, knowing that it is well, even though I'm in pain, even though we are in this predicament, it will be well. As a father, it has not been very well, especially when I look at my kids. I always tell my sister most of the time when I'm talking to her, namwambia watoto wangu wamepitia a lot of things. They used to know a dad who provides. They used to know a dad mwenye anafanyia chenye wanahitaji. They used to know a dad mwenye wana hope, because they always tell me, Dad, we always see hope in you. Dad, we always feel proud because of you. But all of a sudden, this turned to be like the situation that we are in. Many withdrew from us, marafiki zetu wengine, even from the church. Tulikuwa na washirika wengi, wengine wakatoka wakaenda. But we are still very strong. Na tunajua maybe that was meant to be. So I always encourage my kid and tell them,
hata kama kulikuwa na kanisa ilikuwa na watu wengi na walienda, maybe after kusikia niko mgonjwa na ninaendelea kuwezwa, because kuna jambo huwa linanivunja moyo most of the time when I'm talking to my daughter, cause ni yeye huwa anashughulika sana. Akiniambia hata kwenye anatuma post, anaambua anatuma post mingi sana, people are complaining. Kwenye anaenda kuona watu wanamwambia anakaa ni kama anawahalas, but they don't understand the desperate situation that ana go through. Every day anaamka very early in the morning, anarudi usiku sana, just trying to kutafuta pesa. Anakaa nikiniambia, dad, I have 200, I have 300, I have 1000, I have 500. So tumekuwa tukidepend in the mercies of God, but it has not been easy. It has not been easy as a father, but we are just trying to be strong because we know that the blood of Jesus has power. But it has not been easy seeing your kids suffering. Mtoto kama huyu, I always see like huwa namhurumia, because most of the time huwa namuuliza how far have you gone, is there anyone who have given support to you? So sometimes even when anakuja, there are time anakujanga na uoga. When you look at her, unaona ako so much down, because maybe penye alikuwa ameenda with hope atasaidika, hajasaidika. We had hopes that kuna watu wengi walikuja, wengine they come and take photos. They say that we are going to give support, we are going to assist in this. But after reaching them, wakitoka, the answer we get from them is very negative. So it has been very painful, because sometimes I'm forced to be strong because of my kids, but I'm in pain. I'm in big pain, but because of my kids, I want to be strong. There was a time I was telling my sister, most of the time when niko na shida and it has gotten to a point I feel I just want to go and sleep because of maybe the pain and the discomfort, namwambianga huwa inaniuma sana when I must sleep because nimewezwa. And every time I sleep, watoto wangu, because wamekuwa wakisomea hapa ndani in one of the rooms, every time they notice that dad has gone to sleep, they start praying. Na when I listen to their prayer, nasikianga watoto wenye wako so much desperate. Nasikianga watoto wenye wanalilia Mungu, wakiambia Mungu, don't take our dad from us. He's all we have. He's our hope. So huwa inaniumiza sana, but I always tell God that I know it will be well, because the blood of Jesus has power. I know cancer has killed a lot of people, but in my case, I know that it will be different. I thank God for you, because when you came, we also had other people's. We had hopes, because walikuwa wametupea hopes, they will come and give a hand in whatever we are going through. Na when mumeongea about kutusaidia, imenikumbusha maneno naambianga watoto wangu. It might be njia yenye Mungu atatumia kukuja kutusaidia ni yenye hatufikiri. So let us just
wait for God, because he's coming. He's on the way coming, and he's at the door. It doesn't matter the predicaments or the humiliations we've gone through, because as for my daughter, she has gone through a lot. She has gone through a lot akijaribu kunitafutia usaidizi. It has not been easy for her. Even when anapost hata vitu kwa maybe Facebook, kwa groups, it has not been easy for her. Amekuwa akipitia a lot, but she has to, because she knows babangu ni mimi anategemea, and maybe he's waiting nimwambie dad, nimesaidika hapa, nimepata hivi. Amejaribu kufanya anything vile anasema, because there was a time alikuwa ananiambia kulikuwa na mkutano hapa 𝐭𝐻 kwa chief, and when she went there, she was forced to kuluka mbele ajaribu kuaddress issue ya babake. So vile anawaambia she's ready to do anything, that one is true, and hiyo ni kitu ninajua, because even the day she came na akaniambia what happened there, how was the meeting, how did she go to the stage so that she can address the congregation that was there. I just felt a lot of pain for my daughter. She had to go through a lot of whatever she's going through. My kids, wenye mnaona hapa, there was a time wamekuwa akisunguka huku 𝐭𝐻 na kadi wakichangisha, na amebeba picha yangu ingine nilikuwa nimepigwa nikiwa hosi. So wanasunguka wakichanga. So when nikikutana na wao, sometimes maybe nilikuwa nimeenda hospitali na nakutana naona watoto wangu wanasunguka huko. Kama siku moja nilikutana na kijana wangu na huko Roysambu. So I just feel a lot of pain that my kids are going through this. So it has not been easy, but we trust that it is well, because the blood of Jesus has power. Yes. Okay, thank you so much. The journey for dad being well starts with me and you. And you have heard the story from the beginning. It's really touching. And thank you for those people who are still sending their contribution. We are still hoping and expecting that more and more are coming. Because at least if we cannot do everything, we can do something. And if we can be able to help even people who we have never met, we can turn this world to be a better place for us. Because so many people are suffering outside there. So many people are going through hardships. Wengine wanaweza kuongea, wengine wamenyamaza. But I thank God today we are here requesting you to stand with our dad, so that at least we can be able to solve some of the issues that are overwhelming in this family, as he has explained. Anything good you do in this world shall always come back to you. It might not come back to you personally, but it's something you're investing for your children in the future. Anything you give out to help somebody, it does not go to waste. It's like an investment you have made in future. I always tell people, hii maisha inakuanga ni kama bonga points. The moment you load your line with 10 bob, you get 1 bonga point. As much as unaenda ukika credit, you accumulate bonga points. And ile wakati hautakuwa na enough credit, you can redeem those bonga points. Anytime you help somebody, it doesn't matter with how much, as long as ulisaidia kutoka kwa moyo. And that thing you did was sincere from your heart, you earn a point. And when your life shall be, maybe you shall be low in life,
those points shall be redeemed, and you shall be able to be bailed out from your system, from that thing that is maybe disturbing you. We don't want even to lock out those people who think that they might want to visit dad. Here hapa ni Kahawa West, na kuna watu pengine wanataka kusema pengine mimi naweza afford pengine kuleta kitu kama unga, kuna vitu kama food, haujafungiwa. Maybe unaweza kosa pengine kuwa hauna pesa in form of cash, but you might be able to maybe to access some pengine unga, kitu kama mchele, kitu kama skali, all those things haujafungiwa. You can link up with Samar, and he can be able maybe to direct you. If for those people who might want to visit, you are welcome to visit this home. You can come here and see what we are saying in reality, outside camera, ukuje ujione, muongee na dad. Maybe unaweza taka kusaidia in another form. For those people who know other people maybe who can come in, those people who can come and help, pia hamjafungiwa. Kuna watu unasema maybe I have a connection, maybe kuna njia nyingine naweza saidia. Yes, nimetuma pesa ama nimefanya everything else, but I feel I want to do more. You know people who are prominent. Kuna watu najua, those people who can access these big offices kwa njia rahisi sana. You have been blessed with God with that favor. I feel it's the highest time now. Maybe use that favor that you have to be able to help us. You can talk to those maybe members of parliament. We have MCs. We have all these government officials who pengine unajua ukienda uambie hii story, they will come in and they will be able to help. So hatufungii mtu yeyote. Any njia yote ambayo tunaweza pata usaidizi. The goal is one, is make sure that these kids, the 12 of them, that they have a better life, they have a happy life, and to ensure that daddy here gets the finances to go to South Africa, and also to cater for all the other bills that are pending. So if you have any man, sisi tunaweza fikiria maybe it's all about money and food, but you have maybe a better way, you can do it. Kindly come forward. You can link with Samar again. Maybe Samar, you give them your number. They can link up with you. Na mnaweza saidia usaidizi wote ule. Hakuna kitu ambacho tunakata. Na thank you so much for everything you continue doing. I know Samar, they are still coming, and those people pengine haujafikiwa. So many people are asking what is happening today. What happened today is that I and Anne, we decided to do something that will give back to the society, that we want to stand with our father here to do something that will enable him live a better life. So when you mnashanga what is happening, that is what is happening today. We are trying to raise finances. We are trying to come up with a strategy to make sure that dad, our apostle here, gets what he wants. We might not do everything, but we can do something. Again, if you have your 50 bob, you have your 100 shillings, you have your 10 shillings, any amount you have in your phone, don't see it as if it is small. That 10 shillings multiplied by another 100 people, it's a lot of money. So usione kama kile kitu nataka kutuma ni kidogo. We are appreciating everything. Anything you are going to say, God will bless you for it. It's not the amount, it is not the amount of money ambayo unatuma, it is the sincereness of the heart. Hata kama hiyo 10 shillings ndio uko nayo na unasikia hapana, hii ni kidogo sana, just send it. It will, that 10 shillings plus 50 shillings shall be 60, will come to 60. And by the end of the day, we shall be able to achieve. We might not achieve everything, but tukishikana mkono, we shall be able to solve some of these issues. Na namba ya simu ni 07244 65205, 0724465205. That is the M-Pesa number, dad personal phone number. Even if you want to call him later and maybe you want to come here or you want to meet him in person and maybe come and have a talk with him, you might want to encourage him. You might still feel you have not done enough, you want to come here. If you call that number, that is later after pengine tumetoka kwa platform, then God will bless you so much. Let me give it back to Anne.
So guys, I want us to do something very fast, kitu rahisi sana. I know you've sent your 200, wengine wakatuma 5,000, wengine wakatuma kulingana na uwezo wako. So today I want us to do the final thing, ndio tuwezi kaa hapa the whole day. Nataka we do a challenge ya kutuma like 100 bob. Hebu fanya hivi right now venye tuko hapo ukituwatch, tumalize tu hii kitu mara moja. Send your 100 bob saizi tukingojeanga. Send na nataka big up watu. Unasoma tu M-Pesa, unasoma tu jina yake. We want to give big up two people. Watu wangapi? 10. Send your 100 or 200. Tunakupatia. Ukituma tu sahi tunakubig up, tunasoma jina yako, tunakuthank. Najua watu ni wengi, but I'll be reading their names. Na si kusema amount, I'll be just appreciating you because bado we have a long way to go. Hata yenye umetuma tunashukuru sana, but we have a long way to go because we need 5M. We need 5M ya kuweza kushughulika na hii mambo yote. So mwenye nataka kusalimia nani? Nani ametuma? Okay, nitasalimia Bansi Mogo, Nicodemus, Florence Waithaka, Veronica Ndongo. Aya, alafu chini sasa mwenye anatuma tunaendelea. First of all, tumethank Bansi Mogo. Bansi Mogo, thank you very much for your nini. We are doing this challenge 100 bob. Another person next. The M-Pesa number is 0724. Nani yo? Mwingine? Bansi Mogo, nataka tuende next. Your 100 bob. The number is 0724 465 205. 0724 465 205. Nataka tusalimie hawa watu haraka. We want to big you up kuweza kuwasalimia tukimalizianga show ya siku ya leo. Na if you see that seated here, ni kumaanisha anajaribu kujipatia nguvu. Si ati inakuanga rahisi. Alituambia after amemaliza service anakaanga chini, maumivu anaanza kumuma, anaanza kuumwa na mwili, okay, salimia huyo. Ruth Kamau, thank you. Thank you very much Ruth Kamau, tunakupenda. Tujajua ni wapi, lakini Ruth Kamau, wewe ni wa Kenya, wewe ni Mkenya. Obviously hakuna mtu wa Afghanistan anaitwa Ruth Kamau. Nani mwingine? Next tukiendeleanga, I was telling you that dad is undergoing through a lot of pain. Wakati tunamaliza, kuna wakati anadungwa shindano, anaenda anatolewa ile damu ambayo imeclot kwenye mwili, na kuanga inakaa imetengeneza vidonda. I listened to his story and it was so painful. Next, salimia mtu mwingine. And Deuri, thank you very much. Be blessed so much. We love you deeply. We love you so much because of your support. To the next. Pamela Mogo, thank you very much for your. Nataka tumefanya hii challenge haraka. Tuma tunakusalimia tukimalizianga. So I was telling you that it's not an easy thing for a man of God who was alikuwa anafanya nini? Alikuwa na adapt watoi, anawasaidia, but right now he's even unable kuweza kuwasaidia. Next. Florence Moreidi, thank you very much. Tunafanya challenge. Virginia Maora, thank you. Asante. Winifred Mudha. Asante. Next. Anavasienta. Huyu ni wa Afghanistan, huyu si wa Kenya. Anavasienta Musao. Barikiwa sana. Ni asante mwana Musao. Mtu kama si unikumbushe. Watu wanasemanga nini? Next. Esther Gikonyo. Tunafanya hii 100 challenge, lakini kama kuendelea. Alice Kamocha. Yeah, if you know the pain of having cancer, you can understand why we are doing this live. Watu wengi wamekuwa kuuliza hapa Eastern TV kuna hapenaje. Si kila time kuweza kuwaletea drama na kuweza kumaliza. There is a time that tunashikangwa na hati ya kusaidia, and we come together and try and do this. Kuna wengine imeingia Alice Kamocha. Tumekusalimia mara 3. Unafeel aje? Ongeza 100. Salamu unajua hapa Naweza sema kitu wakitumanga. Yeah. Dad alituambia siku moja after Eastern TV walihost hii nini, kuna watu walikuwa wamepromise kukuja. Yes. But juu ilihostiwa na Samaritan kwa Eastern TV hawakukuja. Wakasema sijui they were tagged. Tafadhali na waomba kitu moja tu. Let's do this kwa roho zetu, not for anything, not for fame, not for anything. Ebu tu tufanye hivi. If uko out there, nimepitia some comments nikasikia kuna watu wako na minsi ya vile wanaweza 𝐿𝐴𝐻𝐿 𝐷𝐾𝐈𝐒. So please, tafadhali ingilia tu. Kuna namba ya Samaritan hapo, tafadhali connect him. Niko sure Eastern TV wakifanya hivi, 𝐿𝐴𝐻𝐿 na mfuatanga since tuko. Tafadhali ingilia tu. 𝐷𝐾𝐈𝐒, tafadhali uko wapi?
just watu waingilie tu. Let's make sure that dad will be well. Let's not let another girl lose a dad. Let's not let anyone lose a loved one. Na akona chance ya kumsave. Reke tutuike andu a kuiguanagira tha. And I think gutire kindu gia bata ta kiu tona kwiragwo mundu iguanagira tha onake ni akaiguirwo. So tafadhali, if you have any way you can help, unajua anyone, tafadhali. Ani unajua Kemuntu hajasikia hiyo. Okay, I'm sorry. If you know anyone, just anyone, tusaidieni tu hapa. Make this ikiwa personal. Mimi, Peter and Samaritan. Before Christmas, lazima dada we pesa yake hata I think hiyo iko mbali sana. Cause in 1 week if hii pesa itakuwa imepatikana, we are ready to camp. Hebu salimia watu tukiendelea. Tuko hapo kwa kucamp. Unajua usisahau uko kwa camp. Yeah. Tuko tumefika wapi? Kwa hapa. Before Christmas amoko. Miriam Kamocha. Huyu Alice. Huyu Miriam tumemsalimia mara 3 so ongeze. Okay. Joseph Owino, asanti. Asanti sana. Hizi ni asanti kadhaa. Asanti. Kuna mtu ametuma hapa through Equity. Yes. But nini yake haionekani. So, ubarikiwe whoever you are. Tuendelee na salamu. Kuna Masi Moiro. Thank you. Kuna Eva Wambutu. Yes. Be blessed. Kuna Eva Wambutu. Anansieta Musao. Amerudia mara 2. Barikiwa sana. Zaidi ya sana. Asiwahi kosa in Jesus name. Pata kwa shida. Mungu kila wakati awe anaingilia kati to fight all your battles. And guys, tukiendelea hivi, if you feel like we are doing some great job, continue subscribing because very soon we will be introducing the channel of these two people ambao these wonderful souls. Despite the challenges ambazo ziko, we are going to make sure at least wameweza kusimama. Imagine having two Eastern TV ingine kama hii. That is this watu ambao wako na roho ya kupatiana hivi. Tunaweza change our country in a very good way. Tunaendelea, tuko wapi salama? Kuna Rusi Mwangi. Thank you. Yes. Kuna Ano Wangai. Barikiwa. Yes. Stera Kanjiru. Be blessed. Yeah. Na bado tunaendelea. Kuna Juria Karioki. Asante sana. Tunaendelea. Ulikuwa unasema kitu before tupate wengine 5 in 1 week 1000. Tunataka tuende kwa next challenge ambayo itakuwa ni tumemaliza 100. So tuende challenge ya 150 at least we challenge people with 150. It's a small challenge. Tumalizie hivyo because after this even us that we involved here pia sisi tuko kwa hii challenge pia tunajichallenge. So the number is 0724465205. Tuweze kufanya hiyo challenge ya 150, tuweze kufikisha target at least leo tuweze sitaki tushindange hapa tukiambia watu bado tunasaidia dad. At least tuweze kufikisha ile target yetu. Frederick Monyao. Tuko hapo kwa Monyao. Ulikuwa unatuambia kitu. Anasieta Musao. Yes. Kuna Rusi Mwangi. Barikiwa sana. Ano Wangai. Thank you. Kuna Stella Kanjiru. Be blessed. Kuna Juria Karioki. Asanti. Kuna Frederick Monyao. I think hiyo jina kwa familia. Yeah, familia. Barikiwa sana. For us, me and Peter. Sponsored by Eastern TV. Yes. In 1 week challenge. If hii pesa haitakuwa imetosha ya dad kwenda. I think kila mtu anajua cancer it's not something you can wait. It's something yenye inahitaji naitwaje? Agency inakuanga so agency. Attention ya haraka. Yes. So in case in 1 week if haitakuwa imefika tunawaita sisi like tutaita kila mtu mwenye ako hapa ana view. We will camp Nairobi town. Yes. Na tutatoka hadi zitoshe. So tafadhali ingilia kati. Salimia watu. Tuko tumefika wapi? Nimesahau. Kuna mtu ametuma na Equity bado. Barikiwa. Kuna Alfred Kihongi. Thank you. Karibu nitaje. Paris Kamau, asante sana. Kuna Cherangat Gladys. Be blessed. Yes. Kuna Ruth Muviti. Barikiwa. Kuna
Equity tena be blessed. Be blessed. Yeah. Si Equity imetuma, ni mtu ametumia nini? Okay, ametumia Equity. Pia Equity inaweza tuma, si ndio? Hapana, ametumia Equity. Itutumie Equity. Basa kituma na Equity haionyeshi nini? Haionyeshi jina, Yes. neither Namba hata. So tuna appreciate sana. We do Keep appreciate. doing it, Yes. everybody. Kila mtu, even us as Eastern TV tutakuwa tukisupport in our way possible venye tutaweza. Tukitoka tu hapa, mimi ndaenda ni gonga mfuko yangu na pia niangalie venye naweza support. Nini, kuna kitu ambayo inaletwa hapa. Unafilaje saizi right now people wameanza come through kuweza kusaidia dad? Do you feel like ni ya mwisho kuweza umeachiliwa? Unafeel umeachiliwa kweli? No. I'm feeling so much better. What can you tell them? All I can say is may God bless you so much. And ile siku mtajipata kwa shida, Mungu akumbuke hii siku. Yeah, kwa sababu nimezunguka sana hadi nimekumbuka tu sahi. There was a time nilienda kwa kanisa. Na si kanisa moja, na ni hizi tu ziko hapa nyuma yetu. Nikaenda hata kusikizwa. Yaani mtu tu Kiswahili la kwanza, wewe ni mshirika wetu. Ukisema hapana, hauwezi saidiwa. Like mimi naweza ambia watu wa church, acha tukue na kindness and humility. Ni vizuri kusikiza mtu hata kama hutamsaidia, msikize tu. Kwa sababu hata kumpea word inaweza heal that heart. Kwa sababu saa zingine hata unatafutanga mtu wa kuongea tu, express yourself. Siku ingine pia dada amewaambia nilienda kwa public participation na viongozi wengi walikuwa huko. Mimi nikanyimwa nafasi. I forced issues. Niliruka hapo mbele. Nikanyimwa mpaka microphone, mimi nikakatalia hapo. Like saa watu wakaanza kupiga nduru, hapana mwacheni aongee. Nikiongea nakatwa. So watu wakaingilia. It was about the same issue? Yeah, hata ilikuwa juzi like a week ago. So I was expecting how viongozi wenye walikuwa hapo, at least wakisikia hii story, watasikia hiyo uchungu, like mtu amke ataseme, I have my 2,000, acha tu support huyu msichana. In fact, the moment nilianza kuongea, they all woke up na wakaenda nyumbani. Tulibaki na raia wakanichangia. I thank wana Kahawa West kwa sababu tuliweza raise 40,000. Hiyo siku tukapata 20,000, alafu wakaendelea kutuma kwa siku 2 tukaweza kupata 40,000 zenye tulienda Sidano na tukaweza kununua dawa, supplements and vitu zingine. So may God bless you so much. Wengine wenye mnasikia tu nimewadisappoint, I'm very sorry for that. Lakini nawaomba tu muendelee kutushikilia kwa sababu pesa bado hazijatosha. Wenye wamekuwa annoyed na posts zangu kwa WhatsApp ya Kahawa West, ya Roesambu, ingine hapo personal nimeweka, niko na group yangu ya My Dad Medical Fund. Na wasinyanga sana kwa sababu message zinaingianga hata usiku wa manane. So I'm very sorry for that. Lakini ningewaomba tu msichoke na sisi. Endeleeni kutusupport. Na ninajua siku moja nitarudi tu hapa nikitestify what God has done. Ni kweli haijaisikika mtu ako na cancer stage 2. Ati mpaka anaongoza Sunday service. Anaongea, anasimama, haijaisikika. Ile kitu dada ametufundisha ni kuomba sana. That has been our daily bread. Like we pray without ceasing. And God has been our greatest supporter and provider. Yeah, so may God bless you as you continue supporting us. I'm short of words. Hata to the Eastern TV for showing up. Nimeenda kwa Ghetto Radio. Sijui kama niseme venye nilipata. Yeah, it's painful. But you showing up, tumejaribu kujaribu kufikia watu wengine, hawafikiki. Wengine wanakublock, mwingine anakuambia nipigie after 10 minutes kwenda kupiga sha kublock. Wengine send me the copies za daktari, nitumie picha za dad. Kutoka hapo anakublock. So, mi kwenyu, I'm so much humbled. Nimepata brothers na sister Anne. I'm so much humbled. And may God bless you so much. And may He meet you in the point of your needs.
Amen. Yeah. Amen. So guys, another challenge before tuingie kwa najua kuna watu wengi wa kusalimia, si ndio? Tuko wengi na pia nataka turuke pande ile nyingine ya Peter. Before tuende mbali guys, I want to give this challenge to my good friends ambao nikina. I want to challenge Comrade Flavor. Comrade, najua una watch hii. It's not all about doing loyalty test kila time. Kuna time mwingine una feeling ya kwamba you need to help people. Fanya loyalty test, lakini ingia kwa ground. An issue like this, ukikuja with your subscribers ambao ni wengi kutuliko tu, ukikuja tu hapa uweze kuboost that. Najua I'm very certain that tutaweza kumaliza hii mission ambayo tumeianzisha. Me, I'm challenging even my good friend ambayo ni Pluto. Pluto, I even call you personally after this. Naweza kupigia because you're my good friend, tuweze kufanya hii mambo yote. Also, we have Pastor Show, kina True K. We have so many friends ambao wanafanya hizi mambo zote. So guys, tuweze kukutana, tuweze kusaidia venye tunaweza. We've done our part na bado tunaendelea, watu wanaendelea kunini. Nataka usalimia watu tukiendelea ambao wameweza kuninishika hapa ni sijui kanianze nilisahau nilikuwa nimefika wapi, but nitaenda kwa Alfred Kihongi, nilikuwa nimemtaja. Be blessed again. Pelis Kamau, barikiwa. Cherangat Gladys, Ruth Muviti, barikiwa sana. Kuna Omusura Philip, be blessed. Kuna Mary Kendi, asante. Kuna Anilewa, asante. Jacinta Wamboi, be blessed. Kuna Family Bank, asante sana. Kuna Masi Kirumbi, thank you very much. Kuna hii ni hiyo Sama nasema. Sama umesema ni ya wapi? Losi? Okay. Inasema ni hiyo. Ebu isome? Rose Plin ni kama dawa lakini ni jina yake. Mtu ana jina nzuri. Ebu tuseme Shirima. Rose Pilisin. All the way from Tanzania. Barikiwe. Pamela Kachisa, asante sana. Kuna Miriam Ogandi, be blessed. Before ni pass Michael kwa Peter, I wanna challenge something. I know hii inaweza kuwa like ngumu, but for me I will do it. Ikifika hapa, okay, kuna watu hawatakubaliana na mimi. I want to ask someone something. How much money do you have in your bank account? Sai. And what is it for? If iko hapo, or you unafanya ni kuinvest and making more money, sisemi ni vibaya. Yet unaona there's someone struggling for the amount yenye unajua you can afford it. Na in your bank account, haita make any less ama itafanya ukose food ama biashara yako isimame. You don't have to kutoa zote. But for me, I do believe in one thing. Hakuna haja uwe na pesa mingi, a lot of businesses, yet you are doing nothing na hizo pesa. Cause kwa familia yako, hamwezi kula zote in one day na ziishe. So for me, naeza pray tu. Just ingilia tu. Just do something. Sisemi ni vibaya, but usiwe kubali wakati uko na pesa mingi kwa banket, kuna mtu ako na shida pale na unafirikiwa ngumu kusaidia huyo mtu. Mwenye hupeana ndiye hupata. Ama inasemekananga aje? So tafadhali tunawalilia, do something. Okay, thank you so much Anne and Samal for that time. And I want to cross over to pay bill. That is when you're nalipa na pay bill. We have Perista Wangari, thank you so much. We have Catherine Kanyi, thank you so much. We have Winifred Waiderelo, thank you so much. We have Alice Wambui Munga, thank you so much. We have Janet Amati Okongo, thank you so much. We have Anne Wairimu Mwangi, thank you so much. We have John Nganga, thank you so much. Be blessed. We have Stephen Muchiri Guyai, thank you so much. We have Linda Awol, thank you so much. We have Catherine Simbua, thank you so much. We have Caroline Hilda Kageni, thank you so much. We have Peter Masharia Irongo, thank you so much. We have Catherine Wamboi Irongo, thank you so much. Khadija Kasachon, thank you so much. We have Josephine Waidera, thank you so much. We have Stephen Thuo Gadhinji, thank you so much. We have Lucy Wangoi Joroge, thank you so much. We have Gladys Morimi, thank you so much. We have Beatrice Chebet Chemboy, thank you so much. We have Edward Theuri,
Thank you so much. We have John Mwangi Nganga. Thank you so much. We have Beatrice wa Njiro Degwa. Thank you so much. We have James Mwangi Macharia. Thank you. We have Margaret Githinji. Thank you. We have Newton Wanyoike. Thank you so much. We have Mother Wairimu Mbogo. Thank you so much. We have Caroline Wakio Mushagi. Thank you so much. We have Harriet Kavesta. Thank you so much. We have Harrison Murimi Kariuki. Thank you so much. We have Elizabeth Mother Njoki. Thank you so much. We have Hilda Njoki Matu. Thank you so much. We have Susan Wambui Jenga. Thank you so much. We have David Kiari Kirutu. Thank you so much. We have Elizabeth Nyamboke. Thank you so much. We have Josephine Waishagaki. Thank you so much. We have Jacinta Kanini Mutisia. Thank you so much. We have Grace Wairimu Mungai. Thank you so much. We have Grace Valentine Mukami. Thank you so much. We have Vincent Wedera Wagacha. Thank you so much. We have Brenda Opati. Thank you so much. We have Wangari Wangoi Grace. Thank you so much. We have Ruth Wangari Kamamia. Thank you so much. We have Anne Maura. Thank you so much. We have Catherine Kaleki Philip. Thank you so much. We have Edward Ndwiga, and thank you so much. We have Omusula Philip. Thank you so much. Esther Njoki. Thank you so much. Hassan Musa. Thank you so much. Susan Wangoi Njoroge. Thank you so much, and be blessed. So I was thinking of something, and I don't know if it's a good idea. First of all, I respect those people who have made so much prizes in life, and they have risen to a position of influence. And now that we have dedicated ourselves that like we want to go to all platforms, those people who are well connected, God has given you that grace. Even if we find ourselves in a national radio or a national TV, we shall appreciate. Just do anything. Help us reach as many people as possible, and God will bless you. Thank you. Let me cross over to Anne. Okay. Tukiendelea, unajua salamu ni mzuri sana. Anne, unataka kusalimia wangapi? Mimi naweza salimia watu wengi. Wasalimia hao wenye wame come through here. Okay. Hebu nisalimie Mire. Mimi nasahau penye nilikuwa nimefika, so I do prefer nipande juu kidogo nisiache mtu. Pamera nilikuwa nimemsalimia. Kachisa. Kuna Miriam Ogandi. Thank you. Kuna Equity. Thank you. Thank you. Kuna Ruth Wamboi. Thank you. Kuna Birha Karinga. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Asiju kwa nini naona huyo kana mjua. Kuna Dorcas Kiptui. Be blessed. Thank you very much, guys, for your support. We really appreciate. Siku nguvu zetu again. I'm very much humble for you guys, the way mme come through kwa kuweza kusupport that. Najua hatujafika, lakini that small support ambayo mme come through mmeleta, mwenye ametuma 500, 1000, mwenye ametuma 5200, hiyo yote ni sababu ya venye Mungu ameweza kubariki. Kuna mtu anataka kusalimiwa? Dorcas? Not yet. Kiptui. Dorcas Kiptui ndio wa mwisho ambaye tumesalimia. So I thank God for this platform ambayo amenipatia kama mafans ambao tuko nao kama Eastern TV, and the most important thing is that we were all created by God. Na wakati unaona mtu, kuna watu ambao nimeona pale wana comment wanasema sasa hapa, okay, leo hii unaweza kuwa unaongea vibaya, but kesho, leo ni dada nalia, but kesho inaweza kuwa ni wewe. Always learn to be good to others, because being good to others does not cost you anything. It does not cost you anything kuambia mtu kitu mzuri ama kuweza kucomment vizuri pale kwenye comment section. We came here kuweza kusupport dad, and tumeona God in one way or another. Tumeona watu wametuma kwa paybill, wengine wametuma kwa till number, and our aim ni kuweza kuona dad kama ameweza kupona, ameweza kuenda pale South Africa akaweza kufanyiwa operation na akaweza kupona, na pia kuweza kuona our girls hapa looking at them. Niliwaambia muwezi jua wako na shida, but because of the grace of the Lord, that's why wanasimama, wanatembea, wanaweza unajua uwezi jitangaza. So guys, thank you very much for your support. Tutaki kuchukua muda mwingi. Ann, nataka kumalizia kusema nini? Mimi nitawaambia continue doing good. Endeleeni kusupport our dad here. We want him well. He's a man of wisdom and rare to find. So I would wish for him aishi miaka mingi, cause we need him.
So also about sistangu hapa wenye wako kwa platform zake, tafadhali, you can just imagine how desperate she is. Ni babake anampenda, so you can just imagine the feeling. So don't feel knocked, and naweza wa challenge everyone who is there, send your 200 kwa paybill number iko hapa. Tafadhali simameni na yeye. I'm done. Oh, thank you very much. Dad, kuna kitu unataka kuambia watu? Just to say thank you to everyone who has showed up and for your support. God bless you so much. Amen. Yeah. Peter, kitu ya mwisho, jambo la mwisho? Yeah, I would like to say thank you so much for those people who are continuing to support us. And the show is coming to an end, but supporting is still continuing. Yeah. So those people who are still willing to come to see Dad, and those people who are still willing to send their contributions, they can still continue doing it, even off the cameras. And God will bless them. Those people who have promised to link us with those people of influence, kindly please do that, and we shall appreciate highly. Thank you so much, and God bless you. Guys, I was your host, Director Samaritan 254. Na sitaki kuongea mambo mengi tu. The number, we're going to pin Dad's number there kwenye comment section. Hapo tu with the first message ambao utaona ni ya Dad. So, if you want to come here and support Dad, you are free. Na sijui we take two calls. Kuna mtu ambaye amepiga simu hapo? Hiyo ni sio ya kupigwa. Tunataka ile ya kupigwa. So guys, you can now call as we finish today's live. Watu ambao wanataka kuongea na Peter, wenye wanataka kuongea na Ann, we are giving you like few ngojangi kuambiwa. Aha. Hello. Hello. Yeah, how are you? Hello. Nasema haro akaenda. Yeah, we are picking like 5 calls. Tuweza kumaliza live ya siku ya leo. Bado you can continue sending ambao wanatuma, endelea kutuma support. Na watu wasiache kutuma hadi tukitoa cameras. Continue kusimama na Dad. Any call? We are waiting for 2 calls. 2 calls tuweza kumalizia. Salimia huyo. Evelyn Macharia. Yes. Thank you so much. Gaudience, Kwamboka, be blessed. Emma Kasira, be blessed. Yeah, guys, you can also send your 2 bob. It's allowed. 2 bob, 1 bob, 3 bob. Enyi uko nayo 5 bob. We do this. We are taking like 3 calls. Hello. Hi, how are you? Hi. Yeah? Yeah, mkoaje Samaritan? Tuko poa kabisa. Mimi nataka kusupport your issue about everything that is going on in the life. Okay. First, I want to say sorry so much to the papa and the family, and then so much Samaritan. And then, mimi, yeah, first night to Agnes. Okay. And then we had kwa hiyo show tumesema everybody can support this in his way. My way of supporting is a support na pesa, but maybe hazitosha. But mimi prefer all watu watag the shows zenye zinaweza help us. Okay. On the other hand, about Peter and Ann. First, tukuje kwa Tony is not a man in our past, because huwezi tu si mwanamke na expect akulizie. That is not haileti vizuri hata. So hata kama anataka watoto apite the right way, apite kwa serikali, akuwa anaendea watoto, anawachukua, anakuwa na wao, then anarudisha watoto bila lazima wakae na mama yao mpaka 18 years. Yeah. That is not my suggestion. Na mkwe na kanipua na God bless. Be blessed. Thank you. 3 more calls to go. 3 more calls to go. Tumalize tu live ya siku ya leo. 3 more calls to go. Kuna mtu akusalimiwa? So far kuna. So ukitaka tu kusalimiwa. I think we should close this. Ule ambaye atapiga simu atakuwa wind up
Why not tukimalizia? Why not salimia watu tukimalizia? Until next time, mimi naweza mwambia I'm out. Nimeachia Ann akiongelesha tukitoka. Okay, mimi pia nitasema mbarikiwe sana. And tafadhali msichoke. And usifurahi wakati unakula nyama yet your neighbor analala njaa. Usikubali ama usifurahi wakati unasomeshia watoto wako shule very expensive yet your neighbor watoto wake they can't even afford a meal of the day, just one. Si poa. So always check up on your neighbors